Those of you who are hardcore, those who we are chosen before you were born. There were some people who were chosen before they were born to agitate for Biafra restoration. This is a message to you. Those who, from their mother's womb, were born. Do this very much. You must be very, very strong. The spirit of Biafra, when it Biafra the Prime Minister of Biafra Republic Governmental SI, Simon M. He not the school to speak about the you brother and come from my Simon M. A mess of Simon we were only looking at the I will follow you, I will follow you, I will follow you, never do that, I will follow you. Prime Minister, I think I want to follow you, I will follow you, I will follow you. The question is this: if Nigerian government failed to organize a referendum for children of Biafra, are you ready to lead us to do anything in order to get freedom of Biafra? And I'm going to be number one to follow you. If you're looking for 100 men, you'll find 15 in me. Okwe Bucharangi, Master Simon Ever, or Guinea. Master Simon Ever, because you see. Gaga no, Atakata walk kind of body. Go to the way, people do I am 50 men, oh yes, and it's a promise. I will follow you, I will follow you, I will follow you. Never do that, I will follow you. Prime Minister, I think I want to follow you. I will follow you. I will follow you. What's that on my oh, my dear Biafra, that he borrowed my Yarole. Here, Yamadi Gero, Biafra Republic Governmental. Here, Yamadi Gero, Commander General Leprechaun. General would do so, Sunata Katawa. Commander Holy Ghost, Okonyedo Borogunu Nazatata. Ego Kune, Ego Kune, Ego Kune, Can you make a Lucio Budak or them?
ihe anyị chọrọ bụ Biafra ka anyị nweke rụzie obodo a ka ọ dị mma anyị egocha akwụkwọ anyị nweta ebe anyị ga-arụ ọrụ nwatakịrị kunye n'isi ụtụtụ nwee ike gaa akwụkwọ ọwụhụ etinye uche na ọrịa nrịanrịa etinye uche ka ebe a ga-esi eri nri obi mgbafu na-egbu nwoke gbu ụmụ nwaanyị ụbọchị niile okporo ụzọ anaghị arụ ya arụ unu na-agwa m na anyị chigata azụ ahazi obodo Naijiria ka ọ dị mma na a ga-arụrụ m okporo ụzọ a ga-eme ka ụmụaka anyị nwee ike gụọ akwụkwọ onye ahụ na-egbu mgbe nwee ike gaa ụlọ ọgwụ ganara ọgwụ mba ọ bụ iwe dị m n'obi n'ihi mmegbu a na-emegbu anyị mere o ji dị ka ọbara ma ọ na-anụ ọkụ ịjụ ọha n'obodo a si wee pụta ịjụọ nne m wee jụọ nna m ha ga-akọwara gị awụ m onye oke iwe anaghị m ekwu okwu nna m agaghị ekwu okwu m saa ya nne m ekwubeghị okwu m saa ya mgbe mbụ kama ọ bụ na ihe a na-eme anyị adịghị mma anya bụ isiokwu onweghị ihe ọzọ mgbe gara aga ka ebido gbasa ozi ọma si akụrụgo ụlọ maka na ihe mere mgbe agha kwesịrị ịkụziri ndị Igbo ya ọ bụ eziokwu na ọkụzi akwa anyị adị na mba ọtụtụ ndị mmadụ na-asị jirikwa nwayọ bụ ha cheta na ihe niile ha ji bụrụ mmadụ na mba a ga-ahapụ ka achịka anatakwa ihe ha ga-eme onwere etu isi na-atinye anya n'ụdị ihe a na ihe a otu nsogbu nwere ike ime ọ bụrụ na asị anyị natawa nke a bụ eziokwu otu ihe a makwara ndị India nọ na Uganda mgbe mbụ asị ha kwarapụ hapụ akụnụba ha ka ebe Uganda nọ tata ọ bụghị akụnụba bụ isi ndụ bụ isi n'ihi na ihe ọnwụ na ha na-enweta na mba ndị ọzọ ha chigata azụ ebe a mee ya zụọ ahịa ha gbaa mbọ ha ka ha na-esi agba dịka ndị a gọziri agọzi ha ga-enwekarị ahịa ha hapụrụ na mba ndị ọzọ nke ọzọ bụrụ ihe ọbụla ị hapụrụ na mba agaghị efu na mba ọ gaala gị mma na obodo Biafra na-achụ ngwongwo gị na-achụ ụlọ gị na akụnụba gị hapụrụ na mba ndị ọzọ karịa mgbe naanị gị na-achụ ya ọhịa anyị mere anyị mgbe mbụ onwe ihe mere ndị be anyị aghọtaghị mgbe a na-ara ihe niile nke anyị nwere sọsọ nye anyị 20 pounds agwụla onye anyị sọsọ 20 pounds onwe ihe mere ndị be anyị aghọtaghị nke a okwu aka ha n'ihi na akwa ebulakọ jụrụ ụmụ ya sị ugboro ka ihe ga-eme unu mara ihe sọsọ ofu ugboro kwesịrị ime anyị na-akpazi agwa ka anyị anwụhụ ndị Igbo ndị na-enweghị ọgụgụ isi ka ị ga mba ga-esi gbuo gị nara gị akụnụba gị niile iku n'ikwe itikatakwa azụ ebe egburu gị lekwa onye ndu anyị onye na-edere anyị ozi Maazị Nnamdi Kanu ọhamadike Biafra ekpere unu ya na-ekpere Chukwu kere anyị Chukwu okike abịa ya were ndụ ụtọ ya mma ya na ahụ ike ka ndakwa n'ụlọ ndị iro na-agbakwa mba amalite ya eme ya ụfọdụ na-eje na dibịa na-eje dibịa ndị Igbo n'ọkwa njọ mana ife m na-agwa ụlọ ọkwọ na azụ na ụkwụ ma na-akọ na ana ya ha nọ ka m were ọkpa ụwa ụfọdụ obodo na akọrọ Naijiria emekwuo m Igbo arụ emekwuo nye ka m ji asụ ụlọ oyibo mere mmanwụ ihe ndị ụka mekwuru n'arụ ọ bụrụ na nkwuru ihe m ji ekwu tata ọlụ ya agba mana okwu dị ugo otu nya dịlo. Look at Hausa people. Is there any Hausa governor today? Is there any Hausa emir? Is their land though? Katsina is Hausa land. Kanu is Hausa land. Sokoto is Hausa land. The Hausa people own it, indigenous to those areas. I'm asking you this question. Is there any Hausa man who's an emir in the north? The answer is no. Look at Yoruba land, Ilorin. Yoruba, how did you lose Ilorin? You lost Ilorin because somebody thought or felt that by aligning himself with what he felt was a superior Fulani force, he can defeat his own people. Afonja, what happened? As a result of that miscalculation, the great Yoruba race lost Ilorin to Fulani Caliphate. That is why in Ilorin you have an emir of Ilorin, not an Oba of Ilorin, answerable to Sokoto. That is where Lai Muhammad comes from. What is the name of state, you? Sokoto slaves in Yoruba land. When I say this, it's not religion. It has nothing to do with religion. The more you keep on supporting evil in the zoo, the more your land will be taken from you. I want to any more state. Oh, no matter where buying age. Odumegwu steeti wee kpọrọ m mkpọ na ana. I am a man coming born and bo.
wekwa ha na emere m nkwado wepụta ije a Otu aka ọ dị. esiri nwoke n'ite Otu aka ọ dị. o anọrọ m na anabụgo nke njin ọra n'Igbo mana emere m nkwado wekwa Naijiria sị ha unu jee bupụte the best unu Odogwu adịgo ka o si adị. maka nke m mepere unu afụ the one I didn't show you, you will not see. Odumegwu akpọtego mmụọ today. Yes. Odumegwu butere mmụọ. Yes. Otu aka ọ dị. Mana ọgwụ ka egosiri unu eme gịnị unu afụ. Odu can send the son to you. Welcome. Admin of Odumegwu. Ọ nnekwu mmadụ ka ị bụ. Oke mmụọ. Nnekwu mmadụ ka ị bụ iprove go that na ise n'ihe eji aga ije. O metụrụ ofu ụbọchị onye na-eti ya. Wee sị gị that na ebubutere m nke ka ibubo. Biafra bụ obodo nsọ. Biafra bụ ana nsọ. Yes. Maka anyị malụ ihe Chineke kere n'ala Biafra. Yes. Onye Trump melụ chief of staff. Asị na dike nwa eze anaghị akwa na mba. Dragon Master. Maka na unu afụnube m ụdị a before. Yes. Lobbyist. Ịkwadoro akwado. Unu kpọtara mmụọ. Yes. Ihe m ga-agwa unu taa bụ na struggle a echenjigo from this moment. Because of this single display, aga m eme ihe nchọburu ime in 2 months to come. Ọ ga-ebido imebe ozugbo. Mark my word. Agwa m unu na Nigeria edego ihe niile ha ga-ede. Send ya niile ha ga-esend na Finland. Nka na-awọ m up na-eme press up maka ihe ga-eme after December. Mana ọ ga-ebido mebe n'oge maka na anyị ga-eji ehihie chọwa ewu ojii tupu chejie. The Biafra land will never allow the enemies of our people, our culture, our belief and way of life to live the next minute. The earlier they pack their bag and baggages and leave our land for the defense of our women and children, the better for them. Nigeria, ihe na convention bụ ka anyị generate a legal document. Yes. Anyị ga-ejizi wee gwazie mba ụwa niile orugokwa mgbe unu ga-recognize Biafra. Maka na ihe a na-eme before up to this today is only awareness that now we are not wanted in Nigeria. Yes. It is only awareness that Nigeria was not created to favor every indigenous person within that Niger area. And so it is for the best interest of everybody that we go our separate ways to develop ourselves in the best way possible. So we can value and recognize our culture, our differences, and develop our land ourselves and compete among nations. Where criminals and fraudsters will not be vying into positions with the money they stole from America. That is what we are fighting for. Yes. All of you remember those who promised to bring 25 Hilos cars to kill our people in Biafra land. They are all involved in the internet scam. Yeah. Those who was bragging how they will bring the Hilos from Abuja to stop us. They are all involved. The local government chairman that was arrested by the FBI on multi-million-dollar fraud, they are all together. They are the people bragging how they are going to bring Hilos to kill our people in Anambra. Today, where are they? Na nke mmerụ ju oyi mmekwa ọzọ.
eji ọma anya ọma wee pụta Biafra ebu m ike wee bịa ọgụ a and ọmụnwa ga-end this fight to our next generation. Onye ọbụla ga-afụ ya n'anya onye si na ya agaghị anọ ndụ wee Biafra bịa ya kwado dịkwa wil ya maka anyị ejideghị gị a na-ejide gị ọdụmegwu unu mkpọrịta m dike today ndewo ọdụmegwu kwenu ọdụmegwu kwenu Biafra kwezuonu Simon, take over. Ne? Ekene m ụmụnne m mgbede ọma ụmụ ndị gboo mgbede ọma ụmụ ajani mgbede ọma ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ ikolo Igbo ji ide ebube kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene anya na-anọ Igbo ji ide ebube mmụọ nwe nkwọ ekene gị mmụọ nwe ike ada ekene mmụọ nwe ada mmụọ na ekene mmụọ nwe afọ ada mmụọ ekene wee kene mmiri na n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya nwụ mmiri mmụọ nwe mmiri niile nọ n'ala Igbo ekene m kene mmụọ nji aba ana m ekene kene m ọnụ niile wee kene nna m Igbo kene ndị mbụ na ndị egede kene ndị uchie ana Igbo niile wee kene nna m Igbo papa ekene gị wee kene aja n'Igbo na wee kene mmụọ niile Igbo ji ide ebube wee kene Chukwu okike abịama si ezi Chimekene na m nara ekene nara otito nara mbunye na ada mmụọ na-enye gị ezi chi m ndo ụmụnne m ọnọfụ mgbe ọbata obi na-ekwu okwu mgbe ọ na-ekwu okwu a si na ya ndị Naijiria o nwere ndị nọ n'ime ebe a na-anụ ya na-akpọ ya n'imi say we shall see you can do nothing ị mara ife na-eche gị nụ ihe na-ene mmadụ anya n'imi iru na-afụ iru onye ahụ mana ya afọ obie mmadụ na ha ekwubigo okwu n'isi gị ihe ahụ na ha ejebigo ije n'isi gị ama na ha na-akpa nkata ọjọọ n'isi gị ị na-ekwu okwu a na-etu gị afa ị na-ekwu okwu a na-eto gị anụrụ m ebe Lubi nna dị na-asụ anụrụ m ebe ọ na-asụ yes the most dangerous and wicked woman I have never seen in my life Lubi Nnadi very useless nwanyị na-asụ iyi ịkatakwuo ya anya ma ibe o tere n'ihu ma apaya pensụl ya ọ ṅara nnu takata ya anya nnọọ dịka ibe agbọrọ agbọ very nya ndị ọjọọ ịfụghị ya ama adị ezo ha ezo because they can hide themselves ebe ọsọ ha zoo ya afọ ha ha nwere ike izoro ahụ mmadụ mana ha ezo na Chineke ana achọrọ m ime ka ha mara ka ha lawa aka bitere ọbata obi they can never get rest of mind
Kala waka betray our leader. They can never get rest of mind. Is not taken and far. I'm not a minute to weeko. Hang on miri ababufa. Hamu yonko kwa ababufa. Ihe na ha tinyere n'ọnụ ya wụrụ ife alili nyelefa kala ha ma ndị nọ na ntị ha ekwupụrụ all of them me nọ na ntị si na aka ga-adị ya mana ikwupụrụ iso akara ọnwụ na ikwupụrụ oyele ha eme ka unu na wee tinye ụmụ ndị gbuo na bondage anyị nọ na today. You people ain't want to take rest of mind. Afufu ya wundu no nine, ando mumu, eboso kwalono no. Alili umu ibone eri. Obubu a na-egbu anyị steady. Mana na ọgụ maka ọsọ ya. Onye ọnwụ na-egburu after ka ejidere ọbata obie. Egbuo ofu onye ọbala onye adịghị n'isi. Egbuo mmadụ na-akpọ ọbala onye adịghị n'isi. Egbuo mmadụ ihe niile egbulu ọbala onye adịghị n'isi gị na ezinụlọ gị and ihe akwụrịrị ụgwọ ya. I don't know how. Ana Chukwu ya decide. Chukwu ya ekpebi. Mmụọ niile Igbo ji dee ebube ekpebie. Otu aka ọ dị. I nwere obi ebere. Kedu your conscience? Cheno ọbata obi ka ime. Imele ọbata obi. Imele ọbata obi. Ndị mere ụmụazị niile a na-egbuchasị. Ndị mere ụmụazị a na-eweka ọgan ha. Onda nke imere. Ndị mere ụmụ ndị gbuo niile nọ na bondage. Enweghị ike ịṅụ mmiri tọgbọ iko. Enweghị ike ịnọ n'ụlọ. Relax ya nọrọ na mbe ha. Enweghị ike ịlahụ ụlọ abalị. Onda nke imere. Nwanata ike nọ na mma. Ọ dị possible. Asị m na mgbede a ka anyị bịa. Agwakwara m ụnụ agwa na anyị abịa. Ọnụ bata ụnụ a na-eshare this program. Agwara m ụnụ agwa na anyị abịa na mgbede a. Ka anyị jee na interview oge nkele ele ya salụsa ya anya ọgụ na nwunye ya ele ya asị mere yesterday. Mana before then m egosi unu something ka unu welefu ka ndị asị dị dangerous and onye amaghọ kachasị ndị nọ na be anyị ha ya eche na ọrụ ya n'anya. Before this interview ha ewepụta nke ele ya asị ha bụ n'ụzọ wepụtagodi this one. Ine anya ihe afọ ọbata obie ihe afọ sọ na akparawa ka iwelefu ka ndị asị wele dị dangerous. Ihe afọ this man oge nkele ka ifu ka ndị asị wee lụọ this thing. Ihe eche nọ ihe jọsọ nọ ihe melenu because ọwụ na iwọchi oge nkele here. Ihe afọ that na oge nkele ihe ahụ listen picture ọwụlọ picture mgbe ọbata obie na ya wele nụ uche unu mele oche ọwụ na iwọchi ihe ifu na ebe ọ na-anọzi eme enye ndị ụchụ ihe ma ya ọbịa na fundraiser ebe a ka ọ na-anọkarị. Ine anya akpakalawa ifu na akpakalawa ebe ọ nọ otolo nara n'iyi zombie boy na-enya ọ nọ ebe ọ na-enye ndị bere speech unu ọfụgo. Ine anya ya have zombie boy here. No, then don't put zombie here. Zombie boy kunu walefu kafasi we lụọ this thing. Ọnwụ na ikpacha anya ine anya esi na ha na ọbata obie nọ ihe awụ ọkwa ka video. Yes, so on a personal level, I knew I had to get involved in the struggle, not only because of my belief
in the Biafran cause, but my belief in His Excellency, the Prime Minister Simon Ekpa. As I got to know the Prime Minister, I could see that he has remarkable leadership qualities and vision. And I knew that instinctively that he was a man of destiny and that he will have a very important impact in Africa in the years to come. And I thought it was a personal duty to assist him. Already, the Prime Minister has made remarkable progress and has outsmarted the Nigerian system in many ways. The Prime Minister has done this with the self-referendum. He has done this with opening diplomatic liaison offices around the world. And I think by establishing a proper Biafran lobby in Washington, D.C., the Prime Minister has delivered his master stroke. And if you can look at the Nigerian media and the social media, you will see that this is something that's been highly publicized. And I think this is because they understand the moment that the United States starts to gain more support for the Biafran cause, it will be a game. Shut up. The main one. Basically, no. Hey, Adam Moore. Shall I can get on what time here? The main one. He will from how wicked and dangerous these people are. Kunu will from how idiot that Ebekano Umamusu. Is a body gonna X. Or can a becator? Evan is a Yaokana whoop ye whoop. Yaokana whoop yo is in a body. Case in a body. Mopalike we are. We are. Yes. Yeah, those on our yesterday called this one. He will have how wicked, how dangerous these people are. Mad. Okay. Anna Major or this one. You should know that we are more than just your lobbyists. We are fellow freedom fighters in the struggle for the liberation by Biafra. And similar to how your compatriots in the Biafran Defense Forces are securing your freedom on the homeland, we will be fighting for your freedom in the political and diplomatic battlefield here in Washington, D.C. And we will make sure that all these U.S. officials, all these congressmen and senators understand that the Biafran independence movement is a pure democratic civilian uprising against injustice, the very same one that we had in the United States when we declared our independence from the British 200 years ago. On a personal level, I knew I had to get involved in this struggle, not only because of my belief in the Biafran cause, but my belief in His Excellency, the Prime Minister Simon Ekpa. As I got to know the Prime Minister, I could see that he has remarkable leadership qualities and vision. And I knew that instinctively that he was a man of destiny and that he will have a very important impact in Africa in the years to come. And this woman call Elias. This woman call Elias a Munyo Genkele.
gwara anyị na Finland o there is no time ọbata obie jekwuru this nonsense n'ebe a tabusi ile si ya na-asụ oyibo ọma ha asụ n'onye nwewe onye kpọrọ ọbata obie because ya na oge nkele kodukogo Nigerian government use this idiot present by oge nkele a 419 man present by oge nkele a 419 man he were for how flawed these people did. Instead oge nkele na layers with the papa layers agadi nwoke na-agwụ obe ibebe du power sie ike wulu egudi ihe ha ịbịa gwa anyị ọnọdụ ọbata obie ha je wele ihe ma old film ọbata obie melu tinye ihe ahụ yesterday either yesterday or day before yesterday ka ha mere this thing amelie kunu wele for how evil these people dey. Kunu wele for how evil these people dey. Aya na ayafa na ayasighị ike oge nkele abatagide batacha balance ya wee gwele ya asị si ya na-eji ewute ụkwa nwa ya ebe a na bizinesi dịkwa ya bịara kpọọ ya na fon nsogbu adịrọ ọkpọọ ya na fon ọbata obi epikie ọsị ya na ọwụ lobbyist data ọgbani obodo nemone ọlụ ọbụgorone maka ọlọbist ka ọwụ na-ala ọbụ na-eje ọgwa ya obodo nemone ọlụ ọbụla ọbata obi ekwelenu ewu onye chọrọ ụmụnne ya ndụ onye chọrọ ka ihe na-aga aga ọma nọọ ụmụ kriminal ndị oshi ndị 419 ọ chụrụ achụ ka o jere kpọkpute enwetago m ibe m na-achọ akwara m ụlọ enwetago m ihe because ekwuru m ekwu instead banwa ewere nke agbaghị ọnwụ na inwe ahụ inelu ha anya ọfụma ị na-akpọ nke ndị nọ baba anyị na-asị gị na ọbata obi ya pụtara because ndị be anyị onwe ndị be anyị na-awụ idisive ha ya ba na ekwere ibe ọ na baba n'ezie anya because ọnwụ na iwu ọcha dị picture m gosiri unu na ọbata obi ehihie mgbe dị ọbata obi nọ ya this idiot kọlụ oge nkele adị anọ ebe a chere ka m wepụta ya ka ụnụ fi ka nkọwala ụnụ ihe na-akọwala ụnụ ọfụma na ọbata obi ehihie onye ahụ ọkwa pikchọ ihe ahụ vidiyo ọbata obi ebe ka ọ na-emegharị ahụ ọhụrụ unu wọchị ebe o toro oge nkele nọ mgbe ọbata obi nọ ya oge nkele adị anụ ụdị ebe a ekwu okwu never one day oge nkele nọ n'ụdị ebe a kwuo okwu unu cheta mgbe ọbata obi nọ ya Sọnị Akpakalawa enyi nwoke Akpabio criminal Akpabio tinyere na Biafra struggle anaghị anọ ebe a during time of ọbata obie unu a na-afụ ife na-agwa unu ọ dị possible o metube ọwụzikwe na ome na ụnụ agwa m na comment section yes or no maka unu dele m okpokpo oyibo ọ yere ngasa m isi mgbe ma na okwu agwụ anyị agba brek ka unu were fụ mgbe ọnwụ ị na-eme ka ibe wuti criminal ibe anyị na-eme wayo ndị anyị esi wee deceive ogi mana ada ndị mbụ na ndị egede nọ hie ị na-edicode their criminality ọ ibe nji wee pụta and it's not possible ọwụla ebe ada mmụọ nọ ndụ ụmụnne like a na-esi ajụkwara m ụnụ ajụjụ so ibe m na-ekwu o nwere ibe ụnụ ghọtara na ya ọwụ eziokwu yes or no achọrọ nke unu nyere m aka na comment section ka mma na ọ na-adaba
Kama na unu na even na-ekwu n'ọnụ ghọtara ihe na-ekwu na comment section ụmụ ndị gboo ụmụ aja zanụ m ya na comment section ibe nkọwara ebe a wee eziokwu ka ọwa asị ka unu were fụ ka ndị a si wee wu ndị alụ ụmụ anụ ọbịa ọwụrụ that na ndị a chọrọ ọbata obie let them do something to bring ọbata obie out of a protest mesidide nkebe mana the answer is no, nothing. No, ị na-ewele picture ya na-efuchọla anyị ọkwa unu na-afụ ka nwepụtazielu unu the program ha mere ya mbụ ndị arụrụ ana ụmụ tobo ka wepụta ya because I'm on that na something like that happened yesterday. Ya obeti na-agụ ọnụ mmiri a balance o ya eji ọgụ mmiri ọnụ mmiri jukọcha ahụ ebe a ụmụ amoosu nenu the program of yesterday here nenu ha mekwela upgrade o ha upgrade dị emere ndị upgrade at least ọnụkwuo n'ihe a na-eme gịnị ejirebe nnọọ ọka mba jekọzi eme upgrade ebukwa ka vamvamva hazi n'ivu ọ na-erizi ego onye ọwụna na-azazi aza ịbụ Betty Ford makwa m ibe njije kpuru okpu ebu Betty Ford eji m ego m wee go nya egolu nye all my money eme ekpuye nenu onye ụchụ nenu the program ndị a mere yesterday wee were nke ọzọ wee kọtụọ ya tinye iji wee scam ụmụ Biafra iji wee scam ụmụ ajan agwara m ndị a ebe ebe a kwụsịrị ka m nwa ada ndị gboo ji ebidogokwa m ebido onye ndị esiwe bọmpa tu bọmpa eyi ada mmụọ ebinyene ọkwa ịbụrụ ije a anyị eru ya n'isi aya abarịrị biko iwu ka ọwụ nenie mgbe ọnwụ ị na-eme ka ibe wuti ndị oshi ị kwesịrị ịdị faster than them. Your brain kwesịrị ị na-alụ ọnụ 100% faster than them. If not, ha wuo ogo naanị. Achọ m igwe ụmụ amoosu a ụmụ ndị gboo na mgbe a skanụla na balele ọbata obie mana be nwenataghị ike inwe rest of mind. Ochebe ya emetụ oche na the scammers. Look at them. Now the scammers with their zombie prime minister. Nke awo so utobo nala ni. Ha na emebe upgrade o. Juzie mu kedibe ji me this kind of upgrade mbo abata obie no ya. Omi nunu no uzi se media. Onwere ibe change ni here. Which means na bangwa di keep the standard like this. Mana oduni na abata obie ba do standard. Everywhere ona vio ona kuchasi mana nezia nya kafasi wele no meyo no otoro gbabukwu ma amosu ni na umu dene the 5 vision joy togu no ne ko siere ne no gija joy yo neze mu no ne ko kporo na otoro gbawuriye John Yokuno ka ọgwụ nyụrụ na n'isi ye. John 55 vision onye ụtụ otoro gbara ọla. Eze mmụọ n'one ka ịkpọrọ na tebụl ole ya ọkọ esi. Onye izizi ihe tebụl aba ya wa ada ndị mbụ na ndị egede ada mmụọ otoro gbawuru gị. Ozi zombi si akụwawa akpara ibe eze mmụọ gwara gị ọ na-akụwa. Oge nkele na-eje ndị a ibe ọ na-eje agwọ ọgwụ niile ahụ ebe ka ọdụ ọwụzi ụtọ ọzọ nke na-agụ ọnụ mmiri Betty Ford otoro nala n'iyi nwaanyị enwero quality ewu ma na-ama ha standard dịka o siri dọrọ ka otoro ọ na-awụ nna afọ gị wuti ndị a ana m eme mmaji how stupid ịdị how useless ịdị
and your mama the education you will need your children because it draws standard. You will not see you won't do. I don't know. I'm not can sick we. And I'm a cousin, Madam Elias. Hey, in a Catalan, you work na Finland. The man oh kibri complete. Even no kibri. Oh, now what would you call Bogu or Bogwaka was Chalochi? Rubbish. Ozi nkana bogen. Ozi soni akpakalawa. Monsieur Akpabio. Akpabio. Akpabio esme ego na kakpabio kuro biagwa biafle ego na akpabio kurogo. Sinata Akpabio oku gego de soni akpakalawa. Iwe nguo yi no mundibuo. Onya kiji we God. Imepe ọnụ wee gwa otoro gbagbukwu egi. Imepe ọnụ wee gwa ụmụ ndị gbuo si na anyị ụmụ ndị Igbo na mara nwoke akpalịrị anyị. Atahungota, all the useless people gonna na akpọ na-eme ka ibe ka na-eblem. Ọnwụrụ na ọmụ na gị mmemesia gị ife ikwete na Igbo dị intelligent more than you. Mmemesia gị ife ikwete na ụmụ ibe ahụ ichere ụmụ na ahụ isi iche ka ọ dị. And gara na-eme ka iwe ụmụ amụsụ nwa ndị ama dị quality ndị ama ibe ba chọrọ ya ka ịtara ya maka ị na amụsụ nara n'iyi dene oire o ego ne ka Akpabio sinata Akpabio nyere gị ego ne idiot chena ya ama owozi hey nke a na-akpọ the master Fulani Babia la prime minister ele ya so oge nkele otoro nara n'iyi somebody nwere shame ama na gị na ife na-eme ijikata oji chọba chọba ndị na-etezikwu bleaching cream ka ude ka ọkụ onye ma ọ chakarizili ele ya asị na ọcha husband and the wife. I am no wife, nwunye gị ka ịkpatala ọbata obi o wee scam ọ Biafra. Nani n'anya. Anyị jezie na ibe anyị jiri bịa. E present chala na m unu hanwa. I have present all of them to you people. E present chagoma to you people. Trodon kowa. Aka unu mara ndị nụ ya nụ. Iwe ọchị ebe ọbata obi nọ zombia nọ na ya because ndị ahụ ndị ọgịrịga nwere na nwa ihe na ya nọ. The zombies is not dead. The master of zombie anọ ya n'ezie anya ebe ndị ụchụ nọ zombie nọ that place nazie na-ege ntị. Dictatorship since that time and have not had their freedom. And we're together in this. Hey, I love you all. Chere. Okute TV. Yeah. Thank you so much, our minister. I appreciate you. Thank you. Yeah. And Governors of Freedom, we are here to celebrate with Biafrans and to bring good tidings. And I want you to know that you are on the right side of history. Blessed art thou amongst men, for the fact that you are on the right side of history. And history will always remember you because you are standing for truth. And may the blessings of Biafra locate you today as you will keep your ears glued to this particular broadcast as we move. Airborne, I am Raphael Chamaka Jere, aka Pastor Vam Vam Vam. Ayale. Deputy Minister of Communications, Biafra Republic Government in Exile, and I am blessed to be deputy to this great Philip F. Young of our time. Thank you very much, and God bless you. Zombie boy, he had the great. At least don't take Akpabio Nyegi. Akpabio Nyegi go destroying Jemungolo. Let me tell you people something. I smile. Are we there here? Oh, ribureti gove.
grateful. Oh, I am very, very grateful. Voila. Kaina nege fante. Egu kangoro. God bless you. I salute Biafra, so I give the mic to Biafra Vision. Biafra Vision, in 1 minute, introduce yourself, please. Yeah, thank you, Biafrans. Thank you all. Ndị a na-awedinye nwatakịrị ka ọsọ edunye gị na igbe ma one na o si tụrụ ya n'inu o jecha anata okwukwa ibe o jetere heu gị na ibobo karịa ibobo ama n'oke ite onye ụchụ bịa gwa anyị ibe eze mmụọ gwara gị otoro nara n'iyi ngwa. Lovers of freedom, we are sending our greetings to everyone, our acting prime minister, and let us hear from our angel. God sent him to come and search for us, and he found us. He said he will deliver Biafra because he knows the people. We are right there in the gate, knowing the truth, following the truth, and receiving a good result. Thank you, lovers of freedom. Thank you, my able Minister of Information, Dabeti, Okute TV 1. We hear you. Thank you. Thank you, Minister Paul. Minister Dabeti, over to you. 1 minute, introduce yourself to Biafra. Thank you, my minister. Wonderful Biafrans, lovers of freedom. We're together in this. I love you all from the bottom of my heart. And our greetings and the most regard always goes to our supreme leader, Mazi Nnamdi Kanu, and our indomitable Prime Minister. We welcome you. Thank you, my minister. Thank you, Minister Betty and Okute Biafra TV. Say hi to Biafra in your own way. Okute TV. Somebody Okute TV underground man. Is it no the genuine? A media personnel. Sinana and Benana freedom fighter. Onye gwaraganande more than a freedom fighter. More alalo. Or walk with more. Onye gwaragana somebody and what identity they make freedom. A useless man like you, show yourself. You can't even show yourself. Onyocho. Munagana bagadiz onyala. Nona sina psychopata. Oguma wanya sina psychopata. Onyocho. There's any Ganya. Adandin Bunandeg, the woman for that matter, Kochi in a struggle with all my identity. Look at you. Oh, Tolonala need the Kage. Mone Kobodaneku. Adam Mone Queen. Mputa Quoque Puta. Nsacha Babicha Kualamborona. Ibaki every day. Okute TV. Ukwalamborona na kiye na bede every day. Because all the mabuta who quite ya lachaya. Only if it's non lacha, and Bialachanya. Every day kiye na lacho kwalambo pronane. Every day. And dear mission can ye and ya lachakata say, wana control rugi. Na me de control all of whom ala majirini none of here. All this is zombies. Wana control lufa. Nancy koku emulu. Nancy koku dajuo. Kwasum koku dajugo. Shows you people that I'm in charge. I'm in charge. Only one woman is in charge. I command when I want to command. Nancy koku emulu by fire by force. Nancy koku dajuo by fire by force. Ane obodo enwe. Oboda de kobulo bogula ane obodo enwe. For this struggle, obodo. Now all this yalamajiri zombies in here. Now me they command them. Agwara banaba du koko somba pa ha na atware. Ona kunu esi na atware.
unu kwụsị m mgbapụkwa m nwanyere na control unu na-elotate n'ime ana m agụrụ unu egwu na-ekporo unu aja unu leta kwụsị agbapụkwa m unu again na we dey here ụmụ amoosu ndị ejiri egogo ndị jụrụ obi fa wee rie aja achụrụ amoosu maka nwere aja achụrụ mmụọ aka sị gị na onye ọmụọ mụ asị ya rie nke a aja achụrụ amoosu ọha ya niile ka ha na-eri mmanwụ na-ekwu obodo na-ekwu ada mmụọ pụtakwu okwu ụmụ n'ọbụ isi a niile nọhie enwero nke nwere isi nwere nke nwere uche zombies ozi nke a na-akpọ okwute Biafra enwere iru a useless human being ada mmụọ pụtakwu okwu ọpụtakwuo na onye obodo ka nke a na-eme mmemesịa unu ife unu ekweta na ọ na-eme ọkakwa mmanụ unu chara bụ eze mmụọ gị o toro 55 vision chi ha azụ bụ eze mmụọ si ya na ọgwụ ahụ ọ gwọrọ na ọ na-awọ zombi vam ibidokwa n'isi kụwa akwa si ya jee nala ego unu na gwuru unu niile wayo aka na ada mmụọ awụrụ nwaanyị a na-agwọrọ ọkwụnụ si na anaghịzi m anụ ndị na-asị akwadewa anadesi ya akwa again na my platform since ndị clear ala this war adị m afụzi akwa na akwa vam anadesi akwa vam na talk about akwa again ọ dakpuone ashi unu yere ewekwa akwa. I just they laugh you people. I just enjoy me kunu believe on ya and unu believe when unu neko. Akwa. Hey, as I done them brande gede. Ona ma that na onye mpichiri. Ma ndo una kaba do cha. Jide gu piag like this Unwo chichicha ge putanando man omo horoge. You see, now we get this is struggle. We are the genuine one. That our leader Mazen and the canon they put there now and I had him born. Eso na one of them. Had them inborn 100% him amul ajime be and the really in our people really blade really Biafra land and aja na igbo enwele umu aja enwele whether you people like it or not we don't care. Oh I want to una awolo chukwu na na-ege ntị ka anyị nụ n'ọnụ nke na-agụ ọnụ mmiri ngwa Okwute. Great Biafran, good evening, everybody. Our information minister, Eziokwu bụ ndụ one Lala Biafra. Double to wale to you. Ụmụ amoosu ndị afọrọ ala ndebe na-amị akpa ube. Kwanye ọnụ na-akpa ube na-amị mgbe ugbo anyị ji alụ ala ugo unu ọmakwa ibe anyị ji ube eme anyị were mbatụrụ milku mkpa milku gwụrụ agwụ anyị ewere ube tinye n'enu ya rigoro alụgo anyị na-azọ mgbe anya dị anyị n'ọkpa anyị ewere milku na-anọ nke ebe a ite ihe mgba rigoro alụgo asa etie anyị na-eje n'anya ụdị ọchịrị gị mgbe ị kpọrọ ya eziokwu bụ ndụ onye eziokwu na-agwa Biafra sị na ọbata obi ejere mission important mission assignment for 2 weeks this no be share na akpa eziokwu bụ ndụ na-agwa ya na ọbata obi ejere assignment for the Biafran declaration no ya abata with the fire and the force. Even mgbe DPM pụtara gwa ya si gwa Biafra na ọbata obi enwere nsogbu na Finland na o jere for questioning this rubbish ka na-agwa anyị that na o jere assignment for how many weeks 2 complete weeks ka ọ tụrụ asị ka ndị ajeje chie ya eziokwu bụ ndụ ụmụ amoosu n'anya ọchịrị gị na ọ kpọrọ gị ewu ọ kpọrọ ekwute zombi ewu rubbish man ewu nonsense man ewu maka na iwu ewu ka gị na-akpọ ndị ewu n'ọkwanụ zombi boys ọbịa niile ewu zombi na n'anya Maazị Ajale adagilere eziokwu double to wale to you Maazị Paul ọnwụ biko 55 vision biko la fry vision ala agaliro Ada Betty double to wale and the greetings of every Biafran ebe ọbụla ị nọ udo dịrị gị ndewo ya gazie
Thank you. Biafran people, these are the men that have been making things happen. They are more than this, but these are just the few that are able to enter the studio. They are there scattered on Facebook. Shut up. Not able to enter the studio. The studio can contain many people. But no natural. Because all on life from time. You people can never give anybody chance to enter. Because uno bahana na that nonsense una law konya. Law koya una ya kwa konya ozo bata ifu na-emeke mgbe ụwa. There many media teams, very important, very good. It's even better than you people, but you people can never give them chance. Because no believe no so quarter. Nobody can enter, nobody can command. Look at you, how useless you need. How useless you need. You people can never give another person's chance. Upon even in the most important people who no go na ni. Uno no na Twitter una na-eri nse. Adade ola mma. Ngozi ala beze. Adade ola mma. Ngozi ala beze. Adade ola njọ. Ngozi ala beze makwa unu jiri we compose egwu. Owo ni tinyela unu gita. Ona na-akpọ kini anya akpara ọnụ ya na jiteko ọnụ ya na ụgba sọrọ na ugbo m tụọrọ ọnụ ịchaka na udu ụmụ amosu oiburu niile otoro enweghị nwanne gbagbuchakwa unu niile one after the other. But look at you. Ịmara na iwu otoro iwu zombie kaina na-egefe ntị. YouTube, Twitter, holding spaces, day in, day out, 247, spreading the good news of Biafra to all of you. We salute all of you, and I'm very, very happy to have a team like all of you working together for one unity of purpose, and that is Biafra. Yes, thank you so much for being here. And at this very point, we will go looking for the big fishes of the day. Gini tolo tori ba tolo ja ban iya ban iya okwedo ka akpafta ya akpafta onu nyofta na maka ọ na-ahụzi ya ọ na-amazi ya jijiji na arụ otolo nala ni zombie. Look at you. Neki isi wee mapụta ekwedo ka akpọ ya akpọ. Hey, ị na-echere ka akpọ ọgụ ka ịgbapụta ịsụwaga ịpụta with ịsụwaga oge nke ifere onwe gị mee gị oge nke ifere onwe gị mee gị. Let me tell you something. Ị chọrọ ịma ma ị chọghị ịma ihe amalili by fire by force na mi ọmụnwa ada gwara gị. Ị nwere heart. O nwere ndị nwere heart karịa gị nwa, which na Adam was na one of them. Enwere m obi, mana obi m wefe ebe dị ya ụdị ndụdụ ka ụnụ ka m na-ewepụtara ya ka anyị na-enye anya ya. Di na husband and the wife na asụka doji after that ya in aside. Ladies and gentlemen, hey, asụọ oyibo. We will present to you or present for you, or I will present to you. Hey, Adam Wolf, Tanehu, Manasune, or Daita, or Wasa Gosoya. After all, who has so. I present to you Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Ogenkele, which is his wife. Did I have a Matthias? Oh, the Matthias. Oh, the Matthias. Elias. Oh, the Elias. Hey, I don't them banande. Get it, Guinea codele. Elias, hey, Elias. Coloniaka. Ah, Guinea. Gaila de Gavente. Yo, husband and wife. Oh, wow. Hey. It's good to have
Mr. Elias in the house. And our honorable mmadụ mgbe bapụtara gị n'ọpọ n'aka dị na-akụ onwe nke chiri ọchị chizidi na ọchị mezidi na appreciate at least your supplies anyị nwere Jizọs from heaven ọda boom na mba na akpọzina Jizọs ndị ụka ya agbakwa gị akwụkwọ na court biko ndị ụka biko gbaghara anyị mere mistake ejikwe m Chukwu na egwu egwu maka mmadụ anyị ejikwe nke mbusam egwu don nke ahụ surprise for ndị ụchụ o mere pam otolo prime minister information minister enwezi time present ye ndị ụchụ ibie onwe time present ye his zombie prime minister onwe time present ye wife of zombie prime minister Elias. Shame on you. Okuwazikwe n'aka ka wife president ya kwuzi n'okwu. Chizidi n'ọchị as a surprise visit goes to visit. Ew, kaina n'anya. 8 p.m. I guess this is the first official interview that the Biafran people are going to be talking to Minister that we have termed him and Mazi and Obong and Didem Elias since after the convention. Biafrans were so overwhelmed of your presence in the convention, since after the convention, and they say we love you so much. Then we have our honorable convention. Hey, Grace and providence. Divine providence, specifically, is what you said, brought you to the circle of the Biafran sphere. So, without taking much time, and Biafran people have waited so long to have the it's good to have Mr. Elias in the house and our honorable APM. I guess this is the first official interview that the Biafran people are going to be talking to Minister that we have termed him and Mazi and Obong and Didem Elias since after the convention. Since Biafrans were so overwhelmed of your presence. Nabai umunnem imana otolada ebe a wee na-agwa enwe ụmụ ndị gboo ka iwepụ dia picture ga mbu ibu ebe a gịnị ka a na-akọ ka ị ga ndị ụchụ ya esi bịa nara my platform chena ndodo mkpa batara na since after the convention na nke a wizi this otoro na-abịa na their platform onesikwe na ọmụmụ jiri eme understand the oyibo mana ibe nchọpụtara na oyibo na ọsụ since after the convention Kahawa Gao the first time. This idiot abịabeghị na platform a ọ bịa n'ugboro one ma one. Kahawa the first time, Kahawa the second time since after the convention. Biafrans biko na comment section nyere na maka omewu na nlọ. Ama m ịma na ibiriachi anyị na-ala ajọ nlọ. Na-alụ unu enyere m aka na college na-akpachite m back. Anyị nwa ndị ibiriachi ichi. Anyị na-alụ ajọ nlọ. Anyị bịa ya alọ ibe ya eme ya ibe emeghe ma anyị eche na o mere biko na ụmụnne m and ịma na ibiri achichi adọgbakwa na ahụ onye ya nọrọ wee wuru ibiri achichi achọ nke unu nyere m aka na comment section ọkwa ibe o kwuru yes or no ọ kwuru na aza ma ọ na-asụ yes no ibe o kwuru or no no ibe o kwuru onye a bịara ebe a dị zombi akpalawa agent of akpabio gwara anyị were saa yo na since after convention ka nwunye oge nkele ele ya asị na-abịa na this na their platform biko na ụmụnne nyere m aka why o ji anwụ njụ ajụjụ na ihe ekweza m ajụjụ ka anyị na-emove nyere m aka zara ana m ajụjụ a okay, you see,
Ndonem konna mi Janice ndonna ba yo even ji like ndu ajụjụ na-enyere m aka zamia. O mekwere ka o ji esi dị happy. How can he be happy? Onye a na-ala ụlọ abalị oge nkele maka na biznes ya kụrụ akụ. Ụnụ ama abịa eduri mmadụ na-abọ. Abịa eduri mmadụ na-abọ. Ofu onye buru ụba abịa ya jee abịa. Leleta ezigbote ego. Na nke buru ụba abịa ya jee abịa. Leleta ego. Ịma na nke eleta ego obi eji ha adị ya mma. Ele ya sị enwere ibe olu uzuru. Ọ chọghị ịma. Ma ọ dabara ma ọ daba ọ dị happy ịbụ na ọ smile dị nwa obere. Mana oge nkele luzuru woefully and he will pay back. Because o feel na ya nwoke. Ele ya sị nwaanyị wee ka nwoke ike ịma na okwu siri ike. Oya kele ya sị ji wee smile ya small. Na na-ege ntị. For the first time, ọkwa onye echiri eziokwu bụ ndụ. Ọkwa onye a nọrọ n'ihu unu chie ya eziokwu bụ ndụ. Nọ n'ihu unu wee na-atụrụ anyị asị. Na-ele ya asị anyị bụrụ n'ugboro one ma one na this their platform. Uzi onye na-ehezi na nke ahụ since the convention nke ahụ the first time ọ na-abịa. Ndị eziokwu bụ ndụ. Gwakenenu m. Ọ maka ndị na-akpọ m ebe a na-asị m na nke amekwa nka unu na-achọkwa m okwu. Gosi ife unu ji achọ m okwu unu niile na-aṅụ akpa ube. Ọ na-ache ya ala nna unu. Because of ụmụ idiot anyị na-atụ asị dị open na public all too bad. How can somebody ya nọ n'iru gị turn all black? Ị na-afụ ya nọ black also go white. Ịma na-aji ife azị gbakwafa ka anyị na-egefa ntị. In the convention, and they say we love you so much. Then we have our honorable APM, the man that has been making things happen, the man that has been taking the bullet, the man that has actually making what to happen. Why even me putarana? Why can I even throw nani me putarana? Then go they pose. Then go they go over ana mama pando diva. I'm a 1902. Mamdu vulu diapa. Terere vulu diapa. Bucha emechi uzo. Akokara wahare. Nobodo you for that matter. Ebe nwere ezigbote tia leader channel. Tia leader Dior. Tia leader. Yeah, many o kwesịrị iburu na ọ na-aga ịma na obu akpa. Oje na-ebu akpa ụmụ rubbish a na-ele $10, $20, $13. Highest $25. Ọ na-ebugharị ya. Shameless woman being like this. And again, become a turmoil to the enemies of Biafra. We salute you for all you do. So, without taking much time, and Biafran people have waited so long to have the audience of the two of you. Mr. Elias, welcome to the show. In your opening speech at the convention, you did say grace and providence, divine providence, specifically is what you said, brought you to the circle of the Biafran sphere. How do you introduce yourself to the Biafran people before we go on? Well, I just want to say, Mr. Minister, it's an honor to be here with you and our wonderful dear friend, the Briggy Acting Prime Minister, Akachukwu Di Ya, who's a very dear friend. And he also always addresses me as a friend as well. So it's good to be amongst friends and to address the people of Biafra. Part of the reason of coming on is to provide an update on developments, on our activities. Another part, personal motivation as well, is I've been off social media a little bit
because there was unfortunately an attempted hacking of my. Shut up! Ask again, introduce yourself. Igwa ya abagi na ewu nwunye oge nkele nke na-akpọwa gị ọchị ọhụ eyi denu ịgwachazi anyị ịgwa anyị ka isi wee batara Biafran struggle. Onye nwa introduce yourself. How do you get here? How do you enter join Biafran struggle? Kedu ka isi mara about to be Biafra? Anyị amalago na oge nkele wo your friend. Oh normal. Nwụrụkwa your husband. Ọ bụ ya gwa anyị. Na na-ego ụmụ anụ ọbịa ntị. Twitter account. I'm not sure if it was from Nigerian agents or Cameroonian agents or Eritrean agents. I've made a lot of enemies, but I want to communicate. Since that issue is still, I'm still working with Twitter to resolve that issue. I want to make sure that Biafrans know that I'm here and continuing what I'm always doing, and I want to have the opportunity to address them directly. Ibi ya gwandu zombie na ịchọrọ ịgwandu zombie but don't worry na ị nọ here because ọ ndụ na-atụrụ gị ego gị na ege nke na-eri. So you have to tell all those zombies ndị ahụ na-atụ ego gị na oge nke na-eri. Why can you live? You can't live there now. You must be here na address it anyhow so that can na-eweta ego ị na-eri gị na oge your husband oge nkele. Obogwu ebukwanu ka nwoke asị eje na Finland na kesi ilekata ya ya dike negati iji ata ya dike na goje je do ka obogwu akujiri ndị je Finland nwere this man a na-akpọ Elias unu ya confirm ihe a kwuru wee eziokwu. Elegata manu manu aya na Finland ezuma ogiri. Oh uchiwo. Okay, kere ka horo ga. Aga woni je ka ita wakija pontu. Tera wake bwana mma. I went to work out in the area. I work out you, but I'm going you. And I'm not working. Yes, I want to. I don't know. Where you out? Where out there? And when walk out, you better be when you again. You went with TV on you better. Hey! Mundi bu na amaghị na mo. Ọkwa eziokwu. Anyị na-ege ntị. Directly, I think since the convention, what has happened since then, and me working with the acting prime minister to put the Biafra government back on a solid footing has, I think, even further verified my belief that there is a greater purpose or providential purpose for my being involved in the Biafra government and the Biafra movement. So it's just a tremendous honor to be here, and I look forward to our discussion to further elaborate upon our developments and activities. No, these useless people in Wolonke school. And the man I saw you, number one, this idiot I will only America. He's not an American. Always stranger in America. In watch ya, onye na-ebula akpa that man nke ọzọ na onwe wepụtara ya na ọbata ebe tinyere ọbata obie nwoke aka this idiot na-ebula akpa. Now n'ezi anya ọkwa onye bịara ntọrọdọ kọwazie onwe gị ntọrọdọ his husband ekwubekwu okwu o yere akọwa onwe short up mgbe a jiwazere ya ajụjụ ọkọwazie
if we know gbasara ndị ụchụ ndị ọ na-represent not we Biafrans okoro gbagore okoro jena is not intelligent. Who kedu onye iwu kọwara Biafra onye iwu ndị ụchụ na ụlọ Biafra because we don't care to know who you are. Kọwara ndị ụchụ ibe gị ndị na-represent onye iwu. Ikpọ your name. Kọwa onye iwu basta. Kwụsị that place mgbe ya ajụghị ajụjụ jụwazi mana iburu ụzọ ọchịcha ajụjụ niile ya ajụgụ mana otu ha nche niile mechie ọnụ ka anyị na-ego ụmụ anụ ọbịa anyị ga-etukwu obe ntị ya nwantịtị na anyị ejetekwa aka with them. Thank you, Honorable Minister and Obong and Mazi and Mr. Elias, Edidem Elias. All these titles are what the Biafran people have attributed to you. And Obong, so na akpara we tere ya Obong. Chukwu ye dida gịnị ha si me basic Obong asị ke why Obong? Why eji akpọ Obong? Kerize ebe Obong si? Adụkwa surprise. Not to really know you know na-echiche echiri this idiot. Unu ọfụgo the problem anyị na-enwe. Unu afụgo ihe na-ewu m iwe ebe ndị now ebe ndị si na fa ụmụ Biafra nọ. How can you give somebody emebere gị ihe na-achọ ichie na ya ọzọ nye ya title? Oke aba na-egbu nwa nkọta. I hate all this rubbish. Well, look at onye echiri echichi amaghị ibe echirie onwa ndị mini na afọ a na-akpọ ya onwe dị ibe o ji ewe kpọrọ na na-ege ntị. we long to see you in the land of Biafra someday. Thank you so much for that introductory part of you. Yes, we go to our Honorable APM, the man with swag, the Ejima minister with swag, through the democratic process of the Biafran people, who has now taken upon himself the heavy responsibility of acting instead of the Prime Minister. Acting Prime Minister Akachukwu Di Ya, welcome to the show. Are you winning the war of the terrorist Islamic jihadists in Biafra land against the massacre of the Biafran people? Or are you waiting for your Prime Minister to restore? Thank you, Honorable Minister of Information. Before I proceed, I must recognize our past leaders, Mazi Ojukwu and our leader, Philip Effiong. We appreciate all they have done. I will remember them. And we also remember our leader, Mazi Nnamdi Kanu, that was kidnapped from Kenya for the same cause that I have embarked on as well. We appreciate. And we also remember our Prime Minister, Mazi Simon Ekpa, who is currently in the hand of the Finnish authority, going through some questions. So hopefully both leaders will be with us shortly. And greetings to fellow Brigade, Biafra Republic Government in Exile cabinet members, admins rep, and greetings to all fellow Biafrans, both the genuine ones and the ones that will still turn around and embrace our cause. And back to the question. The question is that, the answer is that this journey that we have embarked on, there's no going back. And we can't fold our hand waiting until our Prime Minister, Mazi Simon Ekpa, of which I'm representing, acting on his behalf. We can't wait until he's out before we liberate our land, just like the same way we didn't wait for our leader, Mazi Nnamdi Kanu, to be released before we redeclare Biafra. So we are in a moving train, and we are winning. We are determined to get our land back. So the answer is that we are winning. Thank you. And it's 3 months, so 3 months, so I declare la Biafra first of this next month. First of next month, to make 3 months. 3 months. First of next month, to make 3 months. So, oh, kwake mala. And don't move anything I for. The only thing I have full photo. Prime Minister zombie photo. Photo chop. Photo physical.
onwebe ụdị foto isebe na Bazonia pegide n'ụtarị pegide ụtarị akpọ ha for negotiation for round table talk and don't look at na ese photo because you enter that place thinking that na gonna your wife zombie layers ye destroy that place or will no go earlier for you people. Kedafiano and Bazonia will capacity made their own sabo. They don't care because they have how they handle their sabos. On the problem. You can't do more than a dead rat. And you can how can you betray our leader Batobie? Feel luzie that ni ya continue. You can't go front and you can't go back, you know it. And they hide of our goche bank yano. I won't do any goche be yano. Gonna this your wife. You scam with Biafra with. You go nowhere. Then they get this idiot on the Malakene. Let me also want to say my good friend here, Elias. Thank you for being with Biafran people today. Thank you. Thank you. Thank you. I'm honored to have the two gentlemen in the studio who have been doing tremendously well for the Biafran people. Prime Minister is in detention, and all Biafrans have been in a state of emergency, so to say. Honorable Acting Prime Minister, what is the state of our Prime Minister of the Biafran people as we speak now? Our Prime Minister, he's in high spirit, and he knows everything that is going on. That's why he wants all Biafrans. Our Prime Minister is in high spirit. The sentinel agwa ebe awari da mazi na the kanu na agwa mono na nda undu DOS. The same language. Our leader mazi na the kanu is in high spirit. Very high spirit oh. Ogenkele Obato is in high spirit. He knows what is going on. That's why he say what. Let us listen to them. Kunu wale food there so rubbish as sunda and use. Otorona ni zombie To unite, especially the ones that have gone astray, for them to do the right thing by coming back to the same course where he is before he was called. We can never come back to you people. Oh no, if you like your prime minister and your prime minister say, let us unite together. Oh Guma, we should unite because our DPM, our leader side unite here. Oh, na chembo no kaena anoya. So ebo gwalonu unite ya no. Onya wada to mean that unu ya be join ya. We have declared Biafra and the good one on wagumele admit na Biafra they go declare go Biafra. Okay, Nkele, I be the autopilot. From autopilot, I battle na Biafran government in exile. I drop autopilot. Autopilot. We wash autopilot away. Ayade kuzo autopilot. Anya banye na Biafran. Na arrestore na Biafran. Iso na Finland mbaye USB. 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 You see so shout or USB. Isro chinya kenu bwana shout USB. And you shout USB with us. Kezi shout to chow with zombie begi. Zombie mama de abo. Zombie lubi nadi. Zombie jo Eurobi. Zombie chomo komana die. Possibility. Zombie vam. This otoro baloka. Chineke pro yonu enye ye visa.
onwele passport yodo valid onwote nwego passport onyocho oyo. Now after kiguta USB inatakwazie chinyaz na government in exile. Who is the who? Ogu wana fool like I want a fool. Why who is who here? Okay, Kelo nyane go where yo. You shout to USB with us na Finland. In 1 year, the Biafran for Toben USB. Could you tell USB? Not a Nachikwas na United, Nachikwas na government in exile. Why behind the 2 USB, United States of Biafra? Why GAT government in exile? Government in exile. Government in exile. Why G shout to government in exile? Are you not ashamed of yourself? Let me tell you something. Okwibule egwu a ibidoro gbara ihe agbagide gbajisi aka gbajisi ọba magafuna ọba ina aka ihe eji gba ya again. Even ọchịọ isudoro na ihe azọ ihe anọrike ọchịchịcha maga enwezi n'otolo otene ihe eji wee n'ọrụ anyị. Mụnwa onye gwara gị ya nọ adị nna agwakwa gị na-etinye deti. Si onye ibe a ebe a so after ka ikwechara ịbịakwazi ebe a n'olu anyị akpali onwe gị avụ onwe gị ike every day. You don't know that na anaghị eje nye eje. Kaina na-ege ntị. So, and just like I said earlier, we wish hopefully that he will join us in no distant time. So he know everything that is going on, and he's healthy, and he always send his warm greeting to Biafrans, especially for us to remain resolute and keep fighting without giving our enemy this space. I want to tell you something. You can't. Zombie Ogenkele. All this your propaganda and lie. We are tired of you. Can what can again this man call Otolo zombie prime minister? Jeki no leba hono no in a good destiny. Jekene ken no keneba. Can you go do Ogenkele? You are a sabo for our struggle. Izuzu puta try take over. Nala the glory. Cheno ya adrugi easy. Why in a jog? Okay, one or akoko. Imonona like ni. You fell woefully. Can one kiss you a fellow woefully? Would that na? Obato Bie can never discuss with you. And Obato Bie can never discuss with this idiot, your wife.
because someone go nye this your woman wo na enyi gu nwanyị ka ele ya asị wo. Na na agwa gị never ka ọbata obi discuss with you people. Ọ wụrụgodu na ọbata obi dị no na watch ife na eme. Ama m condition ya mala ka o si nọrọ mala kwa dị ka o si dị ya n'obi which gụnwa na onwe gị enwere idea ka anyị na-ege ntị that they want, so that because at the end, what the enemies want is how to distract or how to divert our attention into chasing shadow instead of focusing on the mandate of total liberation from the hand of our enemy, the Nigerian terrorist state. Thank you. Thank you, APM. It seems you know your onions, and you seem to be catching up with all my questions. And I hope I will catch you where you will not be able to run away from all my questions as we continue. Shut up! If I chole this is zombino, what I request, I mwa wadandi mbunade oge kala otorobo bukwegi. Bagwogi bagwondo tuni negera mana boy. Oge kala adam more request interview na my platform. Oge kele ele ya se azuzaya nyogu zombie prime minister. Get the request you interview na my platform. Umwajan get a jog not in your evil platform. Now onye na juzi gajiju was on ya palawa. Ona ka adati PM he represent oko sieme. Ona ka deputy prime minister Dr. Ngozo Olabeza or to ako sieme. The answer is no. On apota joy ajijo. And the new question on ana German kedoto, ana German kenenu, ana German kenababa, ana German kenas ajumfo, on as a hanchanine would be happy. Why can't you putanaka joga ajijo? A man for that matter. A woman who will stand. A joy any types of question or one. And our boss. Oh, go on, this idiot, this agent of Abio. Agent of Senator Abio. Abieba no na akorobish. Na na-egente. Obong Mazi Edidem, Mr. Elias, the political and the diplomatic engine of Biafra. You said something. Nigeria is a product of neo-colonialism, and Biafra recognition and restoration and liberation will bring an end to that. How do you intend to do that for the Biafran people through the moral global strategies? Right. Well, thank you for your very good question. What we're engaged in, there is the military component, right, which is being addressed by the forces on the ground. But in any successful establishment of a newly independent state, you also have to win the diplomatic war. And that's what we're engaged in here in Washington, D.C., educating U.S. policymakers about Biafra, about what's happening, and why the U.S. government should support our cause. We've produced a lot of awareness for our issue during the past. Elias, we don't care. That's your Washington, D.C., Washington, D.C., Washington, D.C. Is it only Washington, D.C.? Elias, Jawa, Lasha, Jamie, Tela, Dona, Kuputi. Guna, your wife, Ogen Kelly. Jela, North Korea or South Korea, Jamie, Tienve. Joe all over the world. A yarn on taking picture of Washington, D.C. Go and meet other countries. Jen Russia, Jamie Puti. Jarian all over the world, Umuamosu.
every time Washington DC. Donald Trump ligokwele. Abenyere unu special invitation. A disgrace unu gba unu nyo. Ibi ebe agwa Washington DC. Keja suna Washington DC no so ibe do no wa. Huh? Watch every time Washington DC, Washington DC, Washington DC. Ona de kind of hurry with Washington DC. How many recognition could we take in Washington DC? Are you people out to be tired? You now what did Amazon now the candidate in Washington DC? That's your secretary of Donald Trump. One so now support our leader Amazon now the Kano. Every time Washington, our leader Amazon now the candidate just go to Washington DC. Oh, Washington DC know our leader Amazon now the candidate. They don't need the awareness again. What we need is recognition. Kama recognize aye. Kama buya aye bwe. Kaije babu shendo fulani. Jamie Russia. Jamie no puti. Una abiazi n'ebe aza yo panokwu. Odozine odu go too much. Una na agwado nendo. Nobody can listen to you people. Because if unu choro no choro unu keji e Biafra. Aya ne go nunte. I negate. Chano what even chimano way unu che. Our land are under siege every day by day. Before I am even name I wake up our land jewalana. Iti church young pole ni gumai on a wound digona nakpo. I want on enu. Everybody, we get a camera. Oye na dele kunu. Nanya ka ngwa go this man ji logo. Biafra is our home and the Biafra is our religion. Na ka ngwa ge. Let me leave this message for you. Adam mo kalilunu nine. What are you doing on my platform? Did you see me in your WhatsApp group? The answer is no. What is your problem? Do you see me anywhere? The answer is no. Unu choro kwa mbia. Unu ya chumu. Chuomu apa elu ana. Mana unu ya chumu na my platform. Oya odi ebe aka noro were carry on. Look at you. Still, if you're on my platform, a dream nonsense. Eh? It's terrible. It's terrible. Imara anjide madeka anjide go. You see, agwara m unu onye ya na chi eyi onye ya na chukwu ye. So ụmụnne m na na-ege ntị ka unu were fụ the kind of idiot these people amara na ba na-eche na anyị nwanwu ndị Igbo na ya na-anụ Washington DC ka anyị ga-eji Washington DC achọ amaja every time ụmụ rubbish eje na-take picture Photoshop. Onwere Washington DC ba na-eje agwago m oge nke na otoro gbara ụka ọnwụ na ọ na-eje na Washington DC ya gosi anyị mgbe ọ nọ n'ọfịs ha. Ihe ahụ historic moment. Any office ọwụna ịbara ịgwaba maka Biafra is historic. You were right to take a picture with them inside the office. Hence that no a genuine and appointment is destined. Igwe said, because can I take picture? Can we nature them boss him the submit this document? Oh, you quick take a picture with joy and happy. Man, even in this organ killing nature, everybody na via na passage. Okuru na ya say photo with the flag ya do akwala okwotaka. Photo amara m ka this idiot call zombie organ killing. Ji wee share that no ye ji were picture we deceive ụmụ ndị gboo ụmụ ajani ọmakwa ndị ya na fa na-emekọda ibe jụọnụ m ka this man si no wee chechichicha ọ dị aka eji chọọ Photoshop were deceive ụmụ ajani ya go say inside the office ya go say mgbe ọ na submit the document ya go si go die ya
chere godo nwere ibe nchọrọ igosi oge nkele ka o mee understand ihe nna-achọ igosi. I'm the come. Where is it? Maka mụnwa a na-ekwu ekwu a na-eme eme nwa a na-ekwu ekwu a na-adụdụ ya ọchị ọhụ esoghị na ndụ na-adụdụsị ọchị ọhụ mbana na-ewukwo n'iwe n'asụsụ na-asụ ụnụ mana ibe nwa ibiriachi anyị wu ibiriachi ichi anyị na-ekwu okwu na o siri dị anyị a na-atọ okwu eze ndị asụsụ Igbo ka ngosigodu oge nkele na ndị otu ya ibe a na-ekwu maka ya. Biafra land, and then this is the oge nkele. See what I mean about with the picture video. The persecutions that we're having in Biafra land. So you see, Oje n'office ye submit yele di akwụkwọ with the picture and the kweye n'aka eseye o eventually ka na-egosi m owu na Photoshop. Oge nkele show me Biafrans anyị chọrọ ịfụ anyị adịgo tired of Photoshop. Gosi anyị igwe anyị ibe na-atọ ụtọ ịgwa ihe ọ na-atọ ka ya o nwere new office ịbala ịchọ iteki picture with the person ịba n'office ya ọsị gị mba ọ dị possible. Anaghị eme eme he's not inside the office. Oje taking the picture with you. This is our minister of and then this is the special report by Global Christian Relief about the minister of foreign affairs. Yeah, even magic, but I will not know you go on Igbo. Oh, Minister of Foreign Affairs, Secretary of Foreign Affairs. Yes, but can have a good minister, not secretary. They cause you waging by Global Christian Relief. So me te ko wala ibo jiribia. Ka me chi onu ka unu ibo mana me ku. We're having in Biafra land. So I want you to present this to our Congress lady. I'll certainly pass this to you. Thank you so much. Thank you. So let's pictures of the genocide that's been committed by the Nigerian government. Pictures of genocide. Pictures of genocide committed by Nigerian government. Uno jirintu numero oche. Mpuna arula na nine. Koko jelie. Kofi baji we triple from that. The special report by Global Christian Relief about the extinction of the Christians, of the persecutions that we're having in Biafra land. So I want you to present this to you see, I'll certainly pass this. Uno jirintu numeloche. Ama na zombie ogenkele. Na zombie sani akalawa. Pictures of the genocide that's been committed by the Nigerian government in Biafra land, and then this is the special report by Global Christian Relief about the extinction of the Christians, of the persecutions that we're having in Biafra you see, land. So I want you to present. Zombie. Ogenili onwe na odi aka anyị chọrọ. Because since this idiot call Ogenkele, yana zombie ele ya si nwunye ye. Emekata bebe bagosi anyị otu mkpụrụ ụmụnne m, otu mkpụrụ bagosi be ha otu mkpụrụ foto, otu mkpụrụ video like this. I abụ ebe ba jere n'office. Awu then go the pose with picture. Oh, if I call the pose, we are in a hurry. And one no more than the and I make you woman jana do very intelligent. Can I make you? Nobody can scam us with the picture. Nobody can deceive us. Nobody can deceive us with the picture. Nobody. Aya carrier na wata. Mwakwo na azụ na-ese nne ya bonge aya karigi ogidi ka na-ekwu n'ibe ada
Haya Kenya that is system. Now this new generation ada mo wa adandem na nde gede no. Kanda ye na bia no Wachia yi ke kpọrọ nna anyị gaa azụ ụlọ ọ dịrọ possible ịkpọ nne m ji azụ ụlọ ana m eso gị eyi ejedị m ekwe eme nsochi gị ike ka mmadụ ibe ịkpọ nne m ji azụ ụlọ ime owu olu onu iti mkpụkpa etikpo ohu na mkpụkpa ọ gịnị dị ebe a nara aka ibe onye ọzọ ahụ ọya okwu na na-ege ntị dị si ụmụ anụ ọhịa n'ọhịa. Past 7 months, and we're now moving to additional stages of turning that awareness and that sympathy into tangible actions and programs to further support the Biafran cause. I think with the diplomatic support, coupled with success in the homeland, that will be the key recipe for achieving our newly independent, or rather establishing our newly independent Biafran state. So we've had the referendum, we've had the declaration, and the immensely successful convention in Finland. Now is the next step to go from a declaration to recognition. And that's going to take a lot of work. We've done a lot of work, but there's a lot more work to do. And you see already the echoes of support from officials in DC, but there's a lot more to be done. We have a new Congress, a new administration. We want to build upon the foundation that we've created politically during the past 7 months, and now really further that with the new administration. And we have an enormous opportunity. So I think we will continue to make significant progress. And I'm very excited about what we can achieve. So we are waging the diplomatic war, and the opportunity is just perfect now with the new Congress, the new administration, shifts in geopolitical events. You see the distancing between the U.S. and Europe. You see the U.S. interested in the U.S. government now under the current administration, interested in making deals with other governments. I think very likely sometime this year, the Trump administration, the U.S. government will recognize the government of Somaliland as the newest independent state in Africa, which will further give us momentum for what it is that we want. What do even this man and I come understand? In fact, and what anything this madam na come understand, madam Elias na come understand. In fact, I'm even na tabu even ana manuko ibondo Britain. Mana na anuko ibonde America, mana nkai okwe mu hota. Enwa ko ibe hota. Kama kuna ezo kwe anything understand. Umecha se bono kola na foro biku bude. Onwe ibono hota na ko ala da dibu. Ana ba so na ba da adwo ibo. Hey! Omundi bu eji never imalo. Nde jiga ime wa. Nde ji na ime ozolota. Kedi vai mele we luo this place. Kedi vai nwa mele to merit this rubbish. Why? Kedi vai a great country like Umajani, Umundibu, Igbo nation. Can a GIA me like this? Hey! And then them banande get it. I wish. Hey! I'd been very just school. I got more. I'm a me made just school. Yeah, Uboy I don't. Uboy Ojoka. Onye jiri ugbe kpọọ iyi ya gbọgwara o ezigbo ire. Onye ọnwụ na-ejiri ugbe
boy a boy on to a bogwara. Oh no, even a men are fleeing chicketa. Has someone so bad. Hi, Mundi Bualo and Mello. And a nanya be this woman call a layers. The GI are called this kind of rubbish. The Kenanya ka this man who see will this woman call a layers see will call none again maybe no more because now we want to call. Wow. Want to do, right? So I think the timing is perfect, and we are needed here in order to seize the opportunity, right? Because if we approach President Trump and the people around him with a deal on Biafra, I think something can happen. But what Biafrans have to understand is that it's not going to be the U.S. government, or it's not going to be President Trump that goes out of his way. And the president of the United States is not waking up in the morning thinking about Biafra as the first thing. But if we're the ones to bring the issue to the president and to the people around him, most importantly the State Department, the foreign policy team, we're in a position where I think we could work out a deal with the United States, in which case that could then be translated into a deal with the broader international community. So I think we're in a historic moment. I think everything is aligned if we seize the moment and if we have our act together. So that is my answer to your question. Thank you, Honorable Elias. Hey. Are you worried that your principal client is in detention? Well, it's very concerning. Simon's situation is very concerning. In fact, but even there, I think we have an opportunity. Vice President J.D. Vance talked about Europe and criticized Europe for their free speech record. And I think what we've seen in Finland with Simon, in Norway with Dr. Choyaba of the Amazonian leader, This who I also represent, it shows that a lot of these European... This idiot thing will shame. Do you know why Angie signal will shame? Because all of this man will shame. This question Sonia Malawa Juria. In fact, I don't understand. Your two clients, KG Dere, non-detention. Madina BC they represent non-detention. And the same problem. In John Wagajuju, do you know something? Madam Elias, Adam Wana Jugi, Gune Ogenkele, Elias, your husband. Eno Walifunuma, Maganabambu to no way, Ababu to no Wabudogwe, Capiria Kuo, no Bodo, Okwebu, can go on, can you do na? But no question, I jua, we need to ask this question. Uno no rive, Sonia Palawa Juria. Uno no rive this man, this madam, Elea Cesara. Even in natural this idiot. Or to understand o yibo, o wepanka oza. No court runka, or court bayinka, or court putanka, court nyenka, or court ona go see a court to an ejari. Aima. As I may use some bean so hano. And I cry. I got a more game kelly. Because somebody call no interview request. Because I requested interview. Kedonia no request also no yes. It says Ziquenia. They need the interview from this man. Order na phone. No one man. I don't know on the phone. Call us calm down. May declare na war. You see, on one condition. Come out, cause this war. Or someone can my condition. I wish that this man now watch me here. Or Jomu can condition. Where's my condition that no can carry I been on my platform? Kabia France Joy Ajuju. Oh my condition.
Awesome Nanso Wada na reach to instead to him. That in a more request interview from him. No work on their stupid platform. No on a platform ada Jan. So that Kuma Jan work on a phone joy ajujo. Awesome okay. And I mentioned that thing coach Chalafa when we this plan. Or would say Sonia Kalawa, Otrobobukwe Hanchanine. How can you have somebody you call prime minister, nowhere to reach him, nowhere to talk to him, nowhere to ask him a question? What is going on here? Because of no Genkele feeling with a heart. Okay, let me tell you something. I know that you're here for your business. I know you have collected your money. You have sold the struggle. Yes, of course. You just, it doesn't gain your time. They gain your time. We're not buying any woo. We're not buying any woo. And I'm so bad. Okay, Kelly. Abacha also a go maya. More wa da jani gwalagia. More wa dandem panante ke de gwalagia. Okay, Kelly. Abacha also a go maya. Kaina nege pavante. Itu boom. Upumu. Inanye ba. Evona. This tema is butema. Inekwe n'anya wa logo oyikwere na American logo ọkwa n'ihe anya ka ọ dị ma dat na ụmụ ife na ilulu elu ine anya efu na ụmụ ajani na ilulu elu ifu iche na makwa mgbe Biafra ya abịa ifu Biafra military and with Biafran police with this badge here for your back. Hey God. If why Bahana Bias teacher like this, any Simana, this is a great country. Biafra is a great country. Fact. Umuife. God is in control. We are going to win. Biafra yabia. No matter any sabotage. Also, what we don't know sabotage. Sabotage. It's a question of time. And the only thing now we must stand up. Stand up very strong. When I email it. Countries unfortunately have very poor record when it comes to free speech, human rights. They're willing to bend principles for rather. Shall I go to come forward to go there because we want this man in a woman. I had to go tired. Then the police is 7 million. So 15 million, because 15 million, and then the police 15 million. Then Guinea. No, you can't Natalike. Check and go see one can Nalike never. Onya neba can Nalike. Nalike da Finland or now with empty handed. Since Nalaika, this man the empty ones if for an arrow. That a buba hobu up because all join and do ship. This man is a very genuine person. Genuine. Only if they are no be the only thing they are no be how to get Biafra. And obviously the Bajo. Wefia na Finland say no ten in Choalage. That is something in you in Chole collect. I even warrior. And that collecting in that day. Or now with the empty handed. Or that na this man ya since that day that day na something prayer narrow. Something prayer narrow. Achọchọ m ịnụ ebe oge nkele na-ekwu okwu. Ọ bụrụ ele ya sị ka m na-anụ ihe ọ na-ekwu. Working in tandem with the precepts of the Prime Minister and BRGI. Did you produce 3 uniforms of police at the convention for 15 million naira? Thank you, Honorable, for information again. When you talk Step up. Did you? Because this question is very important.
collecting 15 million naira, and then producing 3 uniforms. They have called you criminals? Not only 3 uniform, 4 uniform. I can't mad no. We call him criminal, not in 4. On what I mean, I don't get an honor. So now, we will million more. What I mean, the 15 million naira. 15 million for 4 uniform, not 3. Made no, number 1. It's no made talk. It wasn't just your name. Sonny's name was also there. Ajare's name was also there. And they have used this to criminalize everyone seen working in tandem with the precept of the Prime Minister and BRG. Let me tell you something. There is no time we put your name in 15 million. There is no time we put Ajalele Zobi master on 15 million. There is no time 18 on the 15 million. Any can get 15 million each way produce so police uniform na Biafra land, not in Finland. Ebe kpọrọ unu niile wundo shi wuna akwụrụ oge nkele ego ji wee stop or betray the struggle which you know go nwa akpabi onye gị nke gị gụna oge nkele wee kọrọ idea ajalelele zombi ka ọwụ zombi yo zombi vam vam oyo with $1 ole nne with $1 ole nne ya with $1 ole kwa mu yorokoto onye lolo yorokoto ole be nwa ya ole be future ya ole be generation ya o nwere ibe nwere ọnụ na na-ege ntị. Very good question. Did you produce 3 uniforms of police at the convention for 15 million naira? Thank you, Honorable, for information again. When you talk about blackmail and propaganda, so we all know what the enemy want. So they're doing whatever they can to make sure that Biafra is not actualized. So if you think that will stop, that will not stop. Even our leader, Mazi Nnamdi Kanu, if you recall, there's a time he said Nigeria have over 20 billion that they want to spend to stop our freedom. So they are always going to sponsor their puppet to make sure that our freedom is stopped. So propaganda, blackmail is normal. That is their tools. That always going to happen. It happened when our leader Mazi Nnamdi Kanu was here out with us. They call him names. They lie about him. The same people that are shouting our leader Mazi Nnamdi Kanu, that they love him, the same people that are shouting are the same people that are blackmailing him when he's with us. Nobody. Are the same people that work. Blackmail our leader Mazi Nnamdi Kanu. Even in our leader Mazi Nnamdi Kanu, but same way they accuse. Then you go gote getting the Ghana by order translating caso tramama transivo. Or na we prove all of that Niyajilie gan will go tie. And don't go sleep a body. Every accused Emela Wadida Mazi Nnamdi Kanu, he debunk it with the truth and the figure. Come and debunk your Obato be the sentence. All the lies, accuses, all debunk. Did you debunk your? And the answer is no. Kaimalazeki yes debunk kunka because na DPM when we keep potasi na go 15 million. Eso no nyehigi maka na oji receipt oji nyegi the money. Here we got transfer atran onye catch. Wole kwenti gumeloche because I trust her. Oh yeah, about the receipt. Onye on agent because na before okwu onye all the show even on it.
More that's only the time of the bunk. Oh yeah, work with the Nigerian terrorist state. So when you talk about propaganda, the same way applies to that. So they are always going to be blackmailing and propaganda. So when you come and talk about the 15 million for the uniform, I did not even know how the uniform that was used at our redeclaration in Finland, in Latin, I don't know anything about that. I'm not part of that committee. I don't even know how the uniform get here. So I don't know how, whoever that is linking me to that is working with the zoo government, because all they want is how to bring me down. Nobody, how to stop. If I don't know, I better bring it quite down. Enough that done before now. Oh, enough name. You know, then before. Okay, kill the Quincy. Oh, when I'm going to Finland, because there is no time to cloak uniform in Finland. That rubbish shall who you Biafra uniform. Or even on the yellow, when I have the Odoije Keto Cotton. Odoije Kekoten. What insult can this Italy? They see no Italy, but Odoije Kekoten no. Odoije Kechi Cotton. Odoije Jikuroto Cotton Kechie. Kunu Jibia disgrace your na Finland. Let me tell you something. DBM Sinayagu 15 million naira. Not $15 million. So much good. You call na dollar amount and it's not 15 million. 15 million naira. Konjelegi iji wekwa police uniform na Biafra land, not in Finland. Uniform ndo chua yiri with akwa oche akpara. You nwere ike maga amara anything because na group committee unu mere kanko. Committee unu ya we destroy your batobie. Oh, na this committee has succeeded. Committee in can succeed. Oh, na committee in can. No plan lalo. You no plan lo. Oh, ya unu has succeeded this one. Oh, ya has succeeded na this one. Or succeeded na this one. Oh, ya has succeeded na this one. Unu kwelonye everywhere. Unu kwelonye everywhere ndo cho. Autolo mnagasiri ni. Zombi gbaloka. Yeah. Zombi gbaloka. O ivuru niile wo. Nane gente. So, if you go 15 million, or na Finland, there is no time that they go na Finland the way you police uniform. No time. Niba na go 15 million on na Biafra land. Enane go die. Police ya march that day. Because they question that day na police ya march afu ha na bae ebe ha salute. One obato biesi we declare Biafran Liberation Army. Actually, in that day, we launch a Biafran police with their uniform. Na Biafra land. Okay, can it collected the money? Because in a watch everywhere. Monkey and my hands got involved. You put your head in that place to scam that money. Or even a waggy. Can I talk what we are doing and how to stop our freedom. Thank you. Thank you so much, my APM. And for everyone that are not aware of the question I asked, these are the uniforms that those that have been recruited to destroy everything that BRJ has. Now, who is lying? Who is lying? It's not three. Not here. So, it's not three uniform. Not here. A useless man like you, especially might be feeling as information minister, was in a mistake. It's our number Madone. Even about Made, no, not Made. And let me tell you something. But DPA must go 15 million. Or we recruit all this rubbish. Nda undo just go. Nda scam with the Mwago Nitro. Ndiro. This okay, Germany. Well, no Chicago. Obi Holland. Well, no Chicago. Because nda nagidela yego nagide etopa tuchirikwa etopi tuchirikwa I talk na atu ego
O nwere mgbe atụgidezere nsị ma na ego akarị o nwezi nke m ekwe ha atụ 50 euro abịa nakpa ya 50 euro so a na nke ala ma ya atụzi. Upon that ego niile ahụ anyị tụrụ Judith Osozua na-akọwa that na-enye ihe ego ji wee post that is start to Finland. Ọwụla another criminality again, scam. Kwanye na anyị tụrụ everything nye ka esendele Judith Osozua ka o were gote that statue to Holland, to Finland. Ife mere Judith Osozua ha were gaa tụrụ ya akwụ ya wee je kwọrọ ya ụgwọ hotel na gbara ya flight. You see, stupid people. Ha na-egwu onwe fe wayo. Ndị a na-egwu onwe fe wayo. Oge nkere so ya kpakarawa. Our DPM si o na ya nyere gị 15 million. Eje ki were kwala ndị polisi Biafra uniform ka ha were mee march and they salute that day. Not in Finland. There is no time I discuss with Obato Biede with this kind of useless people. No time. No time I could not committee on these useless people. You this rubbish. With even when JK, hey, the way nda master prophet or so now bakaloto le ka so bakaloto le ka so gini o nwere ka o si asda na atom kaina na-ege ntị. Done so far have used as a propaganda means. And you can see what they are writing there. And this is from, if you check the handler of this account, sorry, if you check the handler of this account, this is from Ogo247. And they have been circulating all this nonsense in the media. And those that do not know what on your kwase. If you go 247 delewezi okwu, our DPM could life and dilate. Also, yes, that man who go 247. Don't call who go 247. No, our DPM could life and dilate. Na social media call their life, call their Biafrans. Na anyelo genkele 15 million. Iji were kwa police uniform na Biafra land. Oge nkele riego police uniform ya for police we apro. This man na-akpọ ndị aba this rubbish in Italy. Were akpa cut ime ma eriri eji eketo cotton. Eriri cotton biko. Enna imokwo no mkpari. From ibe na Finland siba kedo dị nsọ to diba. O nwere no emakwa ibe adịka ndị man no war. Man no war in a mother and nearly the lawyer. Man no war, man no war, no scout boys. Huh? All scout boys and the scout girls, somebody this kind of rubbish. It's an insult for a great country like Biafra. It dressed like this is an insult to our nation. And these people don't proud. Man do tries and have I know you. Obi, if you are not on a J, any cat, I'm not quite good in the mother. I gave my one gas. Hey, Chineke did Barabut to do. I gave my one gas. Hey, Chineke, I better. So that I felt like negative, but I Chineke Solomon Dakar in your wishi. How come I had a breakfast? I got this being on a hotel, even lodge, Oshiala room with some one woman no island. Can I not buckle one room? The man money poor eh? Stayed with a job and the man upon a good enough scam because even they want me with that. We paid money in account to this lady.
this lady no island, the formal lep, with an account, agent transfer all this money. This Judith Egoji Wekbo, the same island lep, Ebeka this Emekano. The same island rep, wonye wetele ego ejiwe bo eji wonye wetekwala account ejiwe transfer la Judith ego. Odunka ụwa ọma o mechara weta ego nkie o mechara weta account I don't know nke amụnwa eye ha akọwanwuzi nke ahụ. Odunka no amam na ụwa ọma wetara ego account mana onye mma wetara account eji were mee ihe a udis nke Ireland a onye nwa wetara account eji wee send that money. Oya ka o wetachara account ibe niile akwụrụ akwụ na account ahụ ka akwụrụ ya ihe niile akwụrụ akwụ na that account. Adịzi surprise mụnwa wa ada mmụọ ịnụ that na-ejiji Judith ọsọzụwa ụgwọ. Adịzi surprise na Judith ọsọzụwa na-eji ụgwọ up till now, which na nna agwafa ma were ego Judith ọsọzụwa nye na ịtụrụ that money anyị eji Judith ụgwọ. Huh? Nana Gente. Truth is, have believed this propaganda. And today, the APM has clarified this. He didn't clarify anything. Can you this your APM? Ajuju? No, when I get 15 million, and you go wear uniform police, where people police in Biafra land. Or which I even Chorema. Or on a Finland. There is no time. And you go where me police in a Finland. No time. So ono si so gusi kona ajujua. Iwo nyucho. Ono si so gusi wale tokoya wale jua. Iwo nyucho. So nyakakalawa. My question was, your stupid prime minister, zombie prime minister, Ogenkele. Jonya that na our DPM onye 15 million. Go wale kwa uniform ndi police. For more police. Ya march mbosi ye declare Biafra. O mere enyere kenye hiye. O ibi ya jo. Eje na akona chichicha. Ugo 247 dere ifo dere. Ibo dere authentic. Because na DPM putara a life and dilate. O na nzuzo. O complain ni Biafrans. I can remember that day. So ibo struggle na akwasri. Bogora ya bagoya mgwago. Bazie ya bazie. Woko were jo ewoko chicha mu wa dan dem na ndegere atwa hesienye were ayo denya we jo the question o to question upon ego ni Nigerian government vuri this idiot still 15 million. Okay, let's go to the next question. APM, as the Minister of Finance of the BRGI, how many officials of Biafran government in exile are on salary payroll? This question is kind of, I don't know if I'm going to say funny. We all know that we are fighting for freedom. As a freedom fighter, you don't supposed to be paid. So it's all voluntary. So everyone in the brigade, both rep admin, are all volunteers. Both those that are serving in the de facto in homeland, they are all volunteers.
So no one is paid. We don't have anyone on payroll or whether payroll basic or bi-weekly or salary. So we are all volunteers. So no one is being paid. I don't know if I answer your question correctly. Thank you. Thank you, APM. I said my question could sound upside down, but it is to the interest of the Biafran people yes, that you clarify them the way they come. Because these are... what on you? Nobody. Sinana kunde mmadu ụgwọ na Biafran government. Nobody collect salary. N'ibe anyị na-ekwu ebe inwe na uche. And I like to enjoy this question. No na akwụndu media team ụgwọ. Oya our question. Oya mere ya accuse of. Aya gwala mgbe anyị ji kwu that no na akwụ all the people volunteers ụgwọ. No time. Ekwurie. So na kpakala wa. Ibe anyị zụrụ oge nkere na ọ na-akwụ ndị media team unu ụgwọ. Ọ ibe anyị kwuru. Ọ na-akwụ gị ya. Ọ na-akwụ ya ajele. Ọ na-akwụ ya Paul ọgwụ biko. Ọ na-akwụ ya zombi nwaanyị na-agụ ọnụ mmiri Betiford. Ugo 247 so na ọ kwụrụ ya ya sị ya kwụzina. Ọ kwụrụ m ya sị ya kwụzina. Ọ ibe anyị kwuru. Kwuo ibe anyị kwuru na isiri kwu. Gbaa ya ngọ ịgbacha ya ngọ anọrọ m ebe a gbaziele gị ngwa na-ekwu. Na interview nke atọ m iche. Some of the propagandas and blackmails and slanders that have been sent out there against BRGIE. And today the APM has just made everyone to know that no official of the BRGIE as a freedom fighter is on payroll. No one receives salary. No one receives compensation for anything. Did we say that? We didn't say that. I could media. Joya Makandu media. But the agent provocateurs that found themselves in BRGIE made themselves a vessel of destruction to be able to work against the Biafran people. Honorable APM, how are you coping with the cumbersome responsibilities that has come to your shoulder since the detention of the Prime Minister? Since unu na-anụ anyị na-ekwu okwu onwene mgbe unu nụrụ na anyị si that na a na-akwụ ndị a na-akwụ volunteers ụgwọ onwene mgbọsị unu nụrụ ya, the answer is no. Ibe anyị kwuru na ndị media team ka ọ na-akwụ ụgwọ no ibe anyị kwuru. Instead Sonny Akparawa ya aga direct jụọ ya ajụjụ si ya ọwụ eziokwu na ị na-akwụ ndị media team ụgwọ kedu ibe ị nwere ikwu na ya. Sonny Akparawa jejeje kwuba ibe ekwesịghị ekwesị ibe anụdụ ha n'ibe nwa onye kwuru nu ka unu fụ how useless these people ndị adụsịna kpechere mmadụ smart. Yeah, and ndị zombi na-akụrụ m aka hey okwu onye okwu teke ya gwanezie n'anya ụmụnne m ọ dụkwa n'egwu. And this is a wonderful world. Ka anyị ga-enye ntị. I know it's not easy, but one way or the other way, I have to work hard daily to make sure I do my best, and this torch will not quench at my wash. It was what on you. Number one, nobody sent you. Number two, nobody asked you. Number two, nobody choose you. Oh. You choose yourself with your zombies. Okay, Kelly, let me ask you a question. Who made you acting prime minister? Who made you? Okay, Kelly, let me ask you another question again. Did the Biafra like you? You work for who? Eh? Oh, yes, of course. Okwa can never quench. It can never, because you talk quench here.
Oya ka ijiri wee bebe aka alụ were nọrọ m egi. Because he feel that ni mechazi nọrọzi on charge nke ijiri wuru nwoke kwọta anyị mamịlị anyị ni mamịlị enu. I will gwa gị that no, you can never sell us and lead us. Or not possible. Now we go give you the JB and a buy dollar get that place and they can never make any move. The only movie you may kill with your wife, Elias, they name pose. That is the end. And you can't go and it can do nothing anymore. You won't number be waste teacher no could too much time. Maybe this is zombie Elias no. Who will me way? Obo mobi, umunne shiana like yano, nane gente. This torch will not quench at my watch. And having the backing of the brigade government, which everyone, they are working tirelessly, day and night, trying to make sure that everything go as smooth. And we also try to do the best we can to bring the Biafran people that have been misled by some group or by some parallel government that was break away from the brigade. So we are doing the best we can every day, and through the media team, which you are the Honorable Minister of Information and Communication. So we try every day to educate Biafrans with truth and facts. With truth and facts. You see the kind of truth and fact. You see the kind of truth and fact. Which truth and fact? Ajuru gajiju na enwere 15 million enyere gị ka I were kwa police uniform. Recruit to Biafran police. Ya march the day of declaration. Iriego. Ajuoge again, instead this zombie, Sonia Palawaya Joga Juju to Quesare, or Kona ya Jogo na Kundi volunteers, Biafran government to war. Or Kona instead Oya Jogo, Nana Kundi media tina Ikulmaka for war. Or Kona ya. Young truth and the figure go. Even of truth on the figure. Aya Jugo Sege. Kedibe Patalo Bato Bie. JFS. Flood, money laundry, money laundry, money laundry. Kedibe pataliano. Kwari no guma woge nkele Elias ndibe no nazada. Alza ya nyogo. Zombie prime minister. Woye na manage the account. How manage? Account in manage in America. Obatobie no Finland. And I accuse fraud. Tell us what happened. Because they may understand. Enlighten them, educate them, the reason they should come back, and let's finish this fight that we all have started. So if let me tell you something. There is no time. DPA mona betana said that yana educate on your own side. Copy join near. No time. Oh, not at the one day, but that's near may educate. Can do on your own side. Side guy the side in here. Never one day. Why is EJ may educate? Because you are not, it is sure for yourself. We Biafrans, we don't need somebody to educate us. We Biafrans, we have brain to calculate. Do you think that you are zombies like you? The answer is no. We are intelligent people. We use our brain. Have you one day, every time in educate, your stupid, your so-called zombies in media team. And when anything let them balance you your money. How many days in that lolo? Usonia Kalawa don't sleep. Twitter,
morning, night, ụtụtụ. Amaza na Sani Akparawa the capable ime something like this. Na Twitter. Even omele ha ọbata obie. Tai na onye ha ọbata obie. And onye nwa Minister of Information. The so-called zombie ajalelele. Every blessed day. Ụtụtụ, ebibie, abalị, Twitter, ọ na-eme ediketi mana all this anya abalị niile awụ babash ọpọnọgwụ niile unu gwọrọ akwa niile unu kụwara all of them vanishing upon vanity. Esumo vanishing upon vanity. Ndị onesi asụ ịmara asụ isuo ya na asụsụ ndụ mbụ na ndegede asụsụ aja na asụsụ Igbo na ọdaita o ibe nalaba n'iyi ọ họrọ ba avịa ọ nalaba ka nai onwe nke wọkọrọ ọnụ. You see, jide ogu na ọfọ n'ihe ọnụ na na-eme ije eti ụmụ ndị Igbo ibe si n'ahịa ebe na-akwa. We will cry when you beat us. And they can never beat us. But why you buy yana no whatever ya wakwa? Or don't possible. A boss like a yeje. No la we be Italy ya we pia. And I work one of that na. Ipia guai. Biazele kibicha ya nyamiri or biazekela guai. Onwere iwe kwu ndị anyị na-ekwu onye gbara ga egbe agaghị ahụ mgbọ. Chineke ya abụghị ọnụ ọ bụgo gapụ amamibi ji ya akpọzi iyi onye na nyere gị ndụmọdụ ga-akpọziri ụmụ ndị gboo iyi mebi nọ ihe na-akpọ ibe ji gbasasị ịkwụsịrị ha n'oge. It's better that you wepụtara your original character than pretending do the worst. Na he pretending na akpọzi iyi but iwu onye iyi life from time ị na-akpọ ya nnọọ kpọọ ya kpọsasịa ya kpọsasịa. Ị na-akpọ iyi kpọsasịa ya kpọsasịa. Lee kọs na-esi isi. Well, look at yourself. You know, ebe a na-defend yourself. Chino ebe obere. Ụmụ ndị Igbo ka anyị getukwu unu gị na-akụ ka anyị gekwu unu 1 minute 10 minutes. I'm telling you that it is easy, it is not, but I have to. You know, it's a call for duty, and it's a call that I sworn, I take oath to make sure that I will fight as hard as I can. Okay, Kele, who give you oath? Our system of the DOS. Who majority does also work? We said to take oath. I want to kid in a new dog. Not joking, even in beginning. You did as well. I beg you, I tell you. You must not have my amazing boom. Yes, and Nandi believe in a June job or one job. I want kid in a new dog. Sorry for you. Then I had this man never can say, oh, take the oath. Johnny Yakedonia Duri. Oh, no, but Toby. Why organ kelly well one dot ye? Why? The double Toby o Duri. Imon o boom man, I ain't working my face. Now, on a dozy work for the Biafran people, for the interests of the Biafra. Thank you. Are you worried that your APM is not here? One, are you worried of the sabotage that has ensued in the absence of the PM? Are you worried that there has been so many setbacks that it should have catapulted us into the next 25 years while the convention? Even though the John done Joe. Do you see the kind of question this is stupid man on Ajo? Oh my God. All the accuses, I made this idiot.
o mere una accuse n'eziokwu maka eje baba aka ọtụtụ ebe nsa accuses vulubere arịba na emere ya accuse asmo all the ibe na anyị kwuru oge nkele mere 150 million iji wee bitere ọbata obie kedu ibe ọ na-ekwu maka ndị bitere ọbata obie kedu afọ ya asụrụ ndị bitere ọbata obie ya ji ọnụ ya kwuo onye ya kedu ife ọ na-eche gbasara condition ọbata obie na ọ na-enwetakwa information about ọbata obie all these questions ka ihe ajụ ya onwe ịjụ adịkere anya the kind of nonsense question ị na-ajụ just look at this stupid question no adịkere anya the kind of question ị na-ajụ mmadụ ọkwa gwara anya ka nji si abịa na my Mission just finished. Are you worried of all these challenges? To be honest with you, I'm not worried because based on history, we know how many years the South African fight during the apartheid regime. And we know how many wars the United States of America have fought for freedom before they get to where they are. So freedom is not given, but it's taken. So what we are doing or whatever the challenges that we are facing. How can you worry? How can you worry? Ebi succeed by selling Obatobie. How can you worry? Ebi succeed by sabotaging Biafrans. How can you worry? You know, of course, it can work. See, it succeeded by stopping us. It succeeded by in a buai. It succeeded by it destroyed the whole Biafrans from A to Z. You succeeded. How can you worry? On our onye nyatoro abia wujeje chabi ozuru nata abia ozuru batalaya on our worry. You do your business and you gain your business. Why can you worry? No, yes, of course, it cannot worry. Worry for what? Kiyela worry all that he succeeding where Ibatobi no, he betray ye. Now that place he are worry. Kediki ye si worry. No problem. Now they get to the kind of stupid questions on that. Today, it's just that we Biafrans, we are not violent. We are so peaceful people. You know, we don't know how, you know, it's difficult for us to commit atrocity or to kill anyone because we don't believe in shedding blood because we are so peaceful. So what is happening is Biafrans are not really used to that. That's why after the genocidal war with the Nigerian terrorist state, so Biafrans actually don't really want something like that to happen because we don't want to lose one of our own and we don't want to kill anybody. So being so peaceful and godly people that don't want to shed blood, so the Biafran people are kind of concerned. So when whatever is happening, fellow Biafrans, please take a deep breath and remember it's just normal. It has happened to a lot of countries that got their freedom. You have to fight. So, and we Biafrans, we have to learn how to defend ourselves, fight, just like our... Those countries that are those stupid like you, they don't have the kind of saboteur. South Africa ejidere Nelson Mandela otuo ya nga. Nelson Mandela nọrọ na nga 25 years. South Africa continue now fight. He will sabo. Nobody betrayed them. They fight with one voice and one love. All this America that you're giving us an example with Hanchanine no longer with your Toby. They will sabo. How we go to sabo this kind of sabo? So this kind of thing may have happened before.
All this betrayal, none of this Biafran struggle, what can I do, man? Okay, Kelly, what can I get? Our forefathers did, because our forefathers never allow invaders to invade our place. They have defended the land of Biafra, so of which I urge or encourage every Biafra of this generation to emulate, and also make sure that we get used to the process of being free, because freedom is not going to hand over to the Biafran people in a platter of gold. You're always going to fight for your freedom and take your freedom. So I'm not worried, because I know that in time immemorial. Can there be a fight? Can there be a fight? What can I be meputana? What can I be jelly? Just go die example. I know your game, but I will just keep quiet and watching when that time reach. Freedom is not free. Rather, you fight to get your freedom. Thank you. Thank you, Honorable APM. And this one goes to Obong Mazi Ejide. What are the next on the table that you have for the Biafran people? Is that addressed to the acting prime minister or myself, or we could both answer that question? Yeah, I think we can both. Yeah, we can both answer, but it goes to you. From current President Trump administration, we also need to do our homework from the home. The phone is Lady Biko. Because even na koidos imanya by taking our land, because it's our land. So we need to intensify our effort. But the good news is that every member of Congress that we have meeting with, whether senator or Congress of the House, they are so supportive. And when you talk about Biafra and what is going on, they open their ear. You see, this is Sonia Bakala to be sincere to you. And everything that they have done. But there is something peculiar about Mr. Elias. Okay, he told the Biafran people here in the presence of Prime Minister, they will be the voice to the Biafran people. They will be the eye to the Biafran people in the Congress. Hello. Hello. Good Good evening. I'm going to interview. One more Ada Rama Ibilachi Chidalo. We can't thank you enough, my dear. I want to thank you dear enough for all in our Lord. Ekela lu ekele obuna nanki. If we even get in our mara mama sino nyakas. Maka na aga Chineke bụ onye ọbụla ume. Abịa bụrụ ma iwe ebe ya ebe anụ abụ ndị ọchụọ. Ezigbo ndị ọchụ. Ọkwa ifo ka ha si wee gazie n'ikpeazụ. Ọkwa ifo ka ha si bịa ebe a wee adịkwazi ọbata obie. Adị adịsmanụ tinyekwa eleyax. Ọnwụ na ndị be anyị ama ife na-eme na ụfọdụ nna n'ụlọ kịta afọ dị ya asụ ọbata obi ọ pụtara na program ha mere na ha joinela ọbata obie. Iwe ikwu na ndị anụmanụ amụrụ nwa criminality. Ya na basi n'afọ wee pụta witi ife akwa na-eme because kedu onye isi zuru oke onye anya dolo edo ya pụta na-alụ alụlụ a na-afa na-alụ ya na-aga na-alụ ya ya ịfụ na aka alụfa na bụrụ na ba masta ya masta na ha na-amụrụ amụ ewe gboko ọfa bụ ndị languages kezi ka isi akpọ ya wee gboko ọfa ọnụ languages people or zombies jụọlụ m oge nkere
Mgbe ndị kabinet anọ na wute agbata obi a na-plan ka esi wee jee Finland. Jụọ anya ọ na-eme o mekwasa fundraising, eme emergency gbulone, eme nke ndị lobby, eme nke iwe na ka ha na-achụ ego eji eme nke ha na-achụ ego eji eme nke ọzọ. Jụọ oge nkere mbọ niile ahụ agbasiri mgbe ahụ ego niile ahụ atụsịrị ewee jere Finland maka jidego ọbata obi ewee jere Finland. Ka ọ maali na ọ na-ejere Finland to ka o jee declare na ọ ka ya nọ na beji onye abụla ọnụ ọ nọ na beji. Jụọ anya ife o ji wee zuzuru jebe Finland. Quite good question. Ịjụsi anya nke ahụ ọzasịa isi ya o wee jee Finland kwuo ogwishnis na Finland ọ jeli na o soro wee na-agụli USB ebe họlụ chanyere ọkụ ụwa niile na-anụ ọnụ anyị USB. Instead onye na-agụla Biafra government in exile. Biafra government in exile. Ọ na-agụ USB. After ka ọ gụcha USB, ochi akwazi na government in exile. Ada mana Chukwu mesịrị ụmụ Biafra ife. Gbakene m ọ bụrụ na anyị emesịrị wee declare ife ha wee na-atakịrị ebe anyị ka nọ kịta ada. Ụmụ Biafra onye ọbụla teta ụla anya kenebe Olisa Binigwe. Anyị na-ayọzi Chineke kịta defendi enya. Anyị etiri ugo. Ebe declare Chineke bidolie ya emelie n'isi na-abụ ife onye ọbụla ya tụkwasị obi. Yes. Ewee mesịa ma wee bata wee si anyị niile ya arịba n'azụ n'ebe niile. Chukwu ajụni. Ọ bụrụ na unu kwakwụsịrị jikere onwe unu anyị wee dube Finland na ife niile bụ uche unu bụ unu ruo ebe unu mebie ebe niile na-eme ka anyị gbala aka naba Chineke ya akpọgide unu ọkụ wata ụwa unu ma ụmụ unu ma generation unu. Ekwe iburu nke kịta ọsọ gị repent yeshio ọsọ gị repent na mgbe unu ji wee megide wee mee ọbata obi ego unu melie ibe unu ya tagide akwụkwọ wata ụwa unu generation unu upon generation. Ise ewee na-ajụ ya kịta ndị otu wa na-ajụ onwe bụ ajụjụ maka na ebe amaala ka na wee na-egbu iko wee na-eli wee jụrụ ya bido ma akwụlịa 15 million ma ọ na-akwụrọla 15 na ike bido n'isi na ọsịsọ ọkụ ya bụ finance minista bido n'isi chụbanya ọ gbapụtara itiwe mkpu na o jikwa ọbụla egwu eme nke ọzọ ịgbazi anya ụmụ Biafra ive ebe atụtara n'otu ebe ọ kwụsịrị bụ ive atụtara n'otu iwe welizie nke gị wee ti asị gị gbabie ọsọ ịmara na onye ori ka ịbụ ezigbote onye ori ịmara ị na-achọ onye ya agwa gị o wee mebili wee jee jụọ anya nke 15 o doro anya kwa ịpụta isi na-enyekwara m 15 na ebe nji wee mee ọ na-enyere m 15 na were o wee kalụ from ejikwa wee si Nnamdi Kanu ejikwa wee na-agba ya mgbe ahụ mana ngụwa ka ajụla ife ịlụlụ rapụ Nnamdi Kanu na ngụwa ka a na-ajụ ife ịlụlụ onye ụlọ o nwere ife ajụrụ ya ebe ọ zara na anyị obodo ụmụ kindergarten gaja agbara onwefe ọkụsụọba na-agba onwefe ibe kindergarten ka anyị mma ụlọ ọkụ wata ụwa unu niile ise ọkpọgo ahụ akpọ ụmụ anụ ọhịa ndị ochu ma unu ma ndị na-eso unu sọsọ unu maali ka unu si egbu iko mana ihe mma gbadebe every one of you is that etele ogiri etele ogiri Uche Chukwu ga-eme Uche Chukwu bụ na Biafra ya Biafra ọbata obi alụsigo ọrụ enyere ya ka ọ lụọ ọ anyị nwazi ka ọ dịrị ịbanyezi n'ime ụlọ ọgụsị anyị ọ dịla anyị kịta ịbanyezi n'ime ụlọ ọkwụrụ ma ndị anụwa Chineke kpochapụgo ofa iwe akaba ya na-ata ya agba na-apụtara ekpele afọ ụmụ ka anyị nọ ibe ma kedu afọ ya bụ
ajalelele no wee na-agba maka o nwere ihe postu na ife na ha biko enyochiri m si na ikuku Biafra Unite na-asị ka ejebe protest, worldwide protest for Obatobia. O wee na-aba bụ ajalelele o jikwa wee daa kedu ebe ọ ya anọzi kedu platform ọ ya anọ because opposition ka na-azọ na-ajụ ikuku kedu platform ọ ya anọzi wee sendele mie nkịta anyị nọ ife ebe nọ ọnụ ka nne ma kwa emesigo biko sendele mie na-esendị a ọ na-eji platform ọ ya anọzi na o disappointili o ji wee metụkwa nke nwe mee nke ọzọ ọ debe akwa nke nwe isi na-agụsisi asọ mmiri beti agba ya ọgawa nọ na-asị ijikwa wee si ya na ọtọ ga-atọ nwesị ya na-agba ya na okenye usoro ụmụaka gwọọ ofe kedu ihe anyị eme ọrụ ekpogbu ya aja mgbe ị bụ okenye na-agba ofe ụmụaka eweli gị wee gbaa futbọọlụ ndị ochu ete nwefe ifele mmụ Biafra mara ife anyị mara ife nne m bamalụgabi Naijiria Akachukwu si wee kee anyị asata Chukwu kele anyị kee anyị amamife n'ime kama na ụfọdụ ụlọ bụ ndị abụlụ ọnụ generation ndị abụlụ ọnụ anyị wepụta unu debe n'akụkụ ndị Chineke bụ Olisa bi n'igwe bụ ndị ọkpọrọ ndị Igbo a na-aga n'iru na-eme uche Chineke ọ nwere ka unu ya emekata mgbe ebidolu 1967 na emele ete ebe na ya mesie gịnị kpochapụ anyị ọ dara ọrụ ụmụ Igbo nọgide wee lue taa mgba niile unu na-agba n'elu banala n'iru ọya ebe distan ọbata obie ọbatago obikwugo nyanwa bụ onye nkwụsị ya Chineke bụọ unu niile ọnụ ndị ochu ada mgbakọ ọ dị nne m thank you jisi ekwesịrị nkajiwo fonu nke ọtọ gba ụmụnne m ada mmụọ ya anakpu anyị anakpu unu afụgo ka o si wee dị unu afụgo ka ụdị the kind of lies ụdị asị ndị a na-atụgide ụmụ aja anyị ha were chezọ that na anyị nọ here and na anyị na-afụ everything o nwere ihe a jụrụ this man o mee lezie anya ya akụlukulu ebe a onye amaghị ihe mere n'okịta ndị be anyị nọ na vileji ndị be anyị asị hey ọbata obie na ọjọọ nyere ha hey ọkwa ọbata obie pụtara na ọjọọ nyere ha hey ọmandat na cut and join n'ihe ekurukuru ochie destin na ọbata obie ka a ji eweta put ohie ka a sịkwa na ọbata obie batara amụrụ nkaba si wee checha nnọọ destin mee feel that na ọ ya wọkụrụ ha the sentinel ajele emere ije weta a picture of DPM mere since how many years wete gosi unu sunu no of listen my sister echezokwana isendiri m program ajele ya biko so ụmụnne m is terrible asị nna mma hapụ unu ka anyị na-akpọ unu asị nka Chukwu oke abịa ma gọziere m unu gbara m unu ume nọnyere m unu ụlọ adoledo ka Chineke na-enye ụlọ adoledo ka na-enye ọ ga-enye ya ọnụ na ọ ga-enye m ya ụlọ adoledo ka na-enye ụzọ ife na-abụ ka nna ya Chineke n'isi unu n'isi m nwa ogologo ndụ na-arụ isi ike n'isi unu n'isi ezinụlọ unu n'isi m nwa n'isi ezinụlọ m asị Chukwu biko ya were igiriga ogologo ndụ ụsa m unu niile ụsa m nwa na ezinụlọ wụsa unu na ezinụlọ unu wee na-ayọkwa Chukwu sị biko ya were igirige alụ isi ike wụsara m unu na ezinụlọ unu ya wụsa m nwa na ezinụlọ m
ka Chineke gọzie anyị, chekwa anyị, duwela anyị, mezuola anyị ezumezu anyị. Ezumezu anyị niile wụ ka Biafra abịa ka anyị na obodo ya enye anyị ọṅụ, obodo ya enye anyị ogologo ndụ, obodo ya agba anyị ume, obodo ya ajụ anyị ahụ oyi, obodo ya wee na-ana obi a na-atọ gị sọnsọ ụtọ, obodo ya adị proud si yes na nwa aja na nwa Biafra. Onye na ya Chineke and ama na unu niile na ya kwa Chineke. And unu echezọkwa na ụmụ ndị gboo ma na Friday, Saturday wụ fundraising for 40 state of Biafra. So onye ọwụna prepare ịbịa support state here. Very, very important. Saturday, onye ọwụna kwadosi ike ịbịa support your state. Ekwekwede ka your state carry last. Don't let your state carry last too. Very, very important. Because then according echi niile ka chi fọ na ụmụ aja kachifon.